обычное йога-занятие. I'm not prepared now to read here normal asanas and so. Да, я не готов какие-то вести асаны. It is more that we now want a little bit to explore practically and theoretically what happens actually between asanas and breath. Мы сейчас будем практически и теоретически исследовать, что происходит между асанами, перерыве и дыханием. You see, in the morning we were exploring our breath in lying position. Утром мы исследовали наше дыхание в лежачем положении. And similar is if you sit for meditation or for pranayama and you observe your breath. И точно так же мы наблюдаем за дыханием в медитации. But what is now actually the influence of the breath on the asana and also on the asanas on the breath? А какое теперь влияние дыхания на асаны оказывает и асаны на дыхание? So let us maybe explore a little bit practically. Давайте практически немножечко это исследуем. So, when we do anything now, the question is always observe your breath. Когда мы что-либо делаем, всегда нужно следить за дыханием. So, lie down on the back, Anandasana for a moment, and observe how that influences your breath. А сейчас на небольшое время ложимся в анандасану и наблюдаем, как это влияет на дыхание. How is your breath now? Как ваше дыхание сейчас? And as you now lie, how does it change? И вот когда вы сейчас легли, как оно поменялось? It's more relaxed and slow. So the breath is slow. Дыхание медленное. And is it a deep breath or not so deep? Это глубокое дыхание у вас сейчас или не сильно глубокое? Не сильно. Not so deep. Not so. But slow. Но медленное. So this is for all relaxation postures. Это касается всех поз релаксации. Now choose another relaxation posture. А теперь смените позицию на другую релаксацию. So I want to see how many relaxation postures you know. Я хочу посмотреть, сколько поз расслабления вы знаете. Not looking to the other, not Не imitating. подглядывайте на других. How's your breath now? Как ваше дыхание сейчас? Тяжелее. It's more complicated. I see that many of you chose the tiger relaxation. Я вижу, что многие из вас выбрали позу релаксации тигра. But in the proper tiger relaxation, the knee is quite high. Но в настоящей тигра позе колено выше. And the elbow is touching the knee, or very close to the knee. И локоть касается колена или очень близко к колену. Yeah. Не совсем тигры. So what is now the speciality on the breath of this position? И
какая особенность дыхания в этой позе? Живот немножко стеснен, поэтому живее. Одна часть легкого растет. Одна часть легкого хорошо дышит. Okay, three variants. One part of the lungs is better. It's more easy for it to breathe for one part of the lungs. And also the belly is pressed, so it's more difficult to breathe. So it is a one-sided. Да, то есть дыхание получается одностороннее больше. Therefore, what we do? И поэтому что мы делаем? We turn to the other side. Да. You bring the knee high up, Поднимите коленку повыше. touching or nearly touching the elbow. И дотроньтесь или почти дотроньтесь до локтя. One hand is on top of the other, the head resting on the hands, the elbow close to the knee. На одной руке мы как бы соприкасаемся дыханием, коленом лицом, а вторая рука близко к колену. So now choose another relaxation posture. А теперь выберите другую позу релаксации. So most of you are lying now on the belly, Большинство из вас сейчас легло на живот. just like Asana upside down. Это как перевернутая анандасана. How is your breath now? И как вам дышится? Окей. Спиной. We breathe with the back. Yes. It's true. There is breathing also in the back. Да, спиной можно дышать. It's an interesting point. Many don't know. Это очень интересный момент, и не все его знают. So now please come up, sitting in Vajrasana. А теперь поднимитесь, сядьте в Ваджрасану. So there's another relaxation posture. Shashangasana. Шастангасана. Or alternative yoga mudra, one of those. Или альтернативная йога мудра. How's now your breath? И как вам теперь дышится? Живот. Even more complicated? Okay, to somebody. Yeah. It's more massaging, huh? Это как массаж. Это массаж of the belly. Yeah, massage of the belly. And those who are more advanced and would like to do can do the variation of level 7. Кто более продвинутый, может сделать вариацию седьмой ступени. Who knows that? Кто знает? But that is now really strong massage. So who wants? But it may be not so good because we have eaten, no? No, then we leave it now. Better not. Это Because очень хороший on массаж. full stomach to do that is not good. Но так как мы поели, тут не совсем хорошо. Huh? But if you put now your hands here, your fists here, then you really know every breath. Huh? Если вы туда положите на живот кулаки, то вы действительно прочувствуете каждое дыхание. So as a general rule, now especially for Anandasana, we can say relaxing postures calm the breath, but don't make it too deep. Мы теперь видим, что поза релаксации успокаивает дыхание, но не делает их слишком глубокими, кроме анандасаны. This is like in the night when we sleep. Это как ночью, когда мы спим.
So our breath is very calm, but not very deep. Дыхание очень спокойное, но не очень глубокое. Which makes sense because we are sleeping. We don't need much energy now. We're not running or doing anything heavy. И в этом есть смысл, потому что когда мы спим, нам не нужно много энергии, нам не нужно бежать или что-то делать. So now lie on the belly. А теперь лягте на живот. And with the arms in front, little bit separate, and also the legs a little bit separate. Руки разъединены и ноги. There's an asana which I call Batman exercise. Я называю это Бэтмен упражнение. You have an idea what I mean? Знаете почему? Huh? On level 1. На первом уровне. The Shala Asana variation, or official name. Это вариация шавасана. So, it's very simple. Now, deep inhalation in your belly. Теперь глубокий вдох в районе живота. And then come up with whatever you can come up. А теперь поднимитесь всем, чем вы можете подняться. So, with a little bit of kumbha, huh? Holding the breath. Да, с элементом кумбака. Relax a moment. Расслабьтесь на минутку. And once more. Inhale deep in the belly and then come up. Глубокий вдох в районе живота и поднимаемся. And now higher. И еще выше. И вниз. So how is your breath now? И как теперь ваше дыхание поживает? Активно. More active. Yeah? Верхний. More active in the upper part of the lungs. Yeah. And how is your volume? А как ваш объем легких? It's more, it's Yeah. When you compare it with Ananda Asana, relaxing? Когда вы сравниваете с позициями анандасана Stronger, huh? и релаксовыми позициями, сейчас сильнее, да? Uh-huh. Lie on the back. А теперь переверните на спину. Relax a moment. Расслабьтесь. You know, when Swamiji leads asanas, he loves always one exercise. Когда Свами ведет асаны, он любит особенно одно упражнение. You know which one? Знаете, какое? Велосипед. Bicycle. Yes. Да. But we skip the first variation. Но мы пропустим первую вариацию. Let's start with a normal bicycle riding with both legs. Давайте с двух ног But начнем. very slow. Но очень медленно. Very slow, very gentle. Очень медленно. Очень плавно. Двумя. По очереди. But slowly we become active. Now you can become a little bit quicker. А теперь можно ускориться чуть-чуть. And now we are in good speed. Now you can become even quicker. А теперь вы на хорошей скорости можете еще ускориться. Huh? И как оно, да? Active, active, active. And now opposite direction. We have to ride bicycle back. А теперь в обратном направлении. Okay, stretch out the legs. Хорошо, вытяните ноги. So how is now your breath? А теперь как ваше дыхание? Еще глубже. More frequent and more deep. Okay, so we have a deep breath, but quicker. У нас глубокое и быстрое дыхание. Да? Right? You agree? Yes. So, what do we want in yoga? И что мы хотим от йоги? Баланс. Huh? Релакс. Баланс. Balance. So do we want deep and quick? Мы хотим быстро и глубоко и быстро.
No, usually we don't want that. Нет, обычно мы так не хотим. This is the typical way of breathing in sports and gymnastics. Это стандартный способ дыхания в спорте и в гимнастике. So it gives us clear indication that bicycle riding is actually not a typical yoga exercise. Теперь мы понимаем, что ездить на велосипеде это не типичное йога-упражнение. So this is a little bit like a workout in between. Это что-то наподобие работы между. And if we would do all the time this type of exercises, it would be no yoga class. И если вы постоянно будете делать именно этот тип упражнений, то это уже не будет йогой. But in between, sometimes, that's very good. Но в небольшом количестве промежутки, да, такое упражнение иногда очень хорошо. But very important that after these active exercises, like bicycle riding, make sure a good relaxation. Но убедитесь, что после таких активных упражнений, как велосипед, нужно хорошо расслабиться. That you don't take tension from this exercise into the next. Чтобы вы не переносили напряжение с этого упражнения на другое. So now first relax physically all your joints and muscles. А теперь физически расслабьте все ваши суставы и мышцы. Especially your legs, your hips, Особенно ноги и бедра, the back, спину, belly muscles. мышцы живота. And then observe also the breath И теперь наблюдайте также за дыханием. and give time for the breath to calm down. И дайте дыханию время успокоиться немножко. After these activating exercises, make sure your breath is calm before you continue. И после этого активного упражнения убедитесь, что ваше дыхание восстановилось перед тем, как вы продолжите дальше. So now think if you know another exercise from yoga and daily life which has a similar effect. А теперь подумайте, вы знаете еще одно упражнение, которое имеет такой же похожий эффект, ну как велосипед? Это вопрос. Санчала на сам. Если быстро делать. Динамически упражнения. And it depends how you do it. Yeah, can be. Может быть, зависит от того, как вы ее делаете. Prana relaxed, not so much. You But there are basically in level 1 6 sets. Но на первом уровне есть 6. In nearly in every set we have one of these dynamic exercises. Да, и в каждом сете есть обязательно одно динамическое упражнение. So this is, for example, crow walking. Например, ползать. Вороны. So very activating and warming. Когда мы активируемся и согреваемся. Then also the rowing exercise А также гребля. and the grinding exercise. И перемалывание. Жернова. А утит волосам, когда мы болтаем. Какой? Утит волосам. Это не первый, это второй Вторая уровень. утит Это волосам. второй уровень. Одно про первый. Ну, да, it's from the second level. They mentioned one exercise. So just be aware there are certain dynamic exercises in our yoga system which are not really yoga, not typical yoga. Сейчас вы осознаете, что в наших йога-упражнениях есть динамические упражнения, которые, в принципе, нетипичные для йоги. It is good to do something like this in between, but not to do this all the time. Это хорошо вставлять такие упражнения в промежутки, но не делать их постоянно. And after these type of exercises, always make sure a good relaxation. И обязательно убедитесь, что вы хорошо отдохнули, релакснули после такого типа упражнений. Then please come up. А теперь поднимайтесь. Standing position. Внутренне стоя. Let us try something else. И попробуем что-то еще. Tadasana. So, inhaling, stretch out. The heels remain on the ground.
С вдохом вытянитесь, ноги на полу. Inhaling, stretch. Во время вдоха еще раз вытянитесь. And now you can also come up on the toes. А теперь можно подняться на пальчики. How's your breath now? Что вы чувствуете в своем дыхании сейчас? Свободно. Freedom. Sorry? Deeper. Deeper and? Кумбаку в конце Slow. вдоха. More slow. Is it deep and quick or deep and slow? You see? That is opposite. Это противоположность. It means that is more the yogic Идите, style. пожалуйста. Это больше йога упражнения. In bicycle riding you said it is deep and quick. При упражнении велосипеда сказали глубоко и быстро. That is more the sports type of exercise. Это больше спортивное упражнение. But here now you say it is deep and slow. А здесь вы сказали глубокое и медленное дыхание. So that is the typical yoga style. Это типичная йога And do a упражнение. little bit to the side. А теперь мы можем Keep the arms and the elbows straight. выпрямить руки и локти, Exhale. выдохнуть и наклониться в бок. Exhale. Выдох. Observe your breath. Понаблюдайте за дыханием. Deep and slow. Deep and slow. Let us do Hansasana. Теперь делаем хансасану. Stay on one leg. Take hold of the foot. Стоим на одной ноге, взяли Arm ступню up. выше, And look on one point somewhere on the ground. рука другая вверху и смотрим на какую-то точку на земле. Now, inhaling, go in the stretch and hold it. Со вдохом мы наклоняемся и вытягиваем, держим ногу. Exhale. Выдох. And the other side. И в другую сторону. Inhaling, go in the position and hold the breath, hold the position. Когда мы вдыхаем, мы входим в асану и потом сдерживаем дыхание. Когда держим асану. How's your breath now? А сейчас что с дыханием произошло? It's even more deep. Even more deep. Because it was a posture. Потому что это была асана. You see? It has a deeper effect because it was a posture, not anymore a movement. Потому что это была позиция асана, а не движение, поэтому более глубокий эффект. Задержка движения в асане, поэтому Ну, остановка Не мысли. но комментирую. он так не говорил, он сказал, что это Комментируй. асана, поэтому она более глубокая. Окей. So, then shoulder circle. Теперь вращение плечами. Touch in front, and then with an inhalation, big circle. И с вдохом мы делаем большой круг. Exhale, Выдох. inhale. Вдох.
И в обратную сторону. So now, what do you feel now with your breath? Теперь с дыханием. Что? Более учащенно. Смакует. Дыхание расширяется. The chest Ключичная. more wide. Yes. So this is an exercise, for example, for the chest breathing. Это упражнение для того, чтобы дышать грудью. Remember when I said in Anand Asana, some people prefer this posture. Да, помните, я говорила, что в анандасане некоторые люди... That means there is some certain limitation in the chest breathing. Это значит, что у них какие-то сжатия в районе груди. And already in the first set of level 1, we have several exercises for the shoulders. И поэтому в ступени 1 у нас есть несколько упражнений для плеч. And more are coming afterwards in level 1. И много из них идут дальше в ступени 1. So all these exercises which are good for the shoulders are also good for the chest and for the chest breathing. То есть те упражнения, которые идут для плечей, они также хороши для грудной клетки и для дыхания грудной клетки. So now everyone think a moment, which other exercises do you know which are good for the chest and for the shoulders? А теперь вспомните, какое еще упражнение вы знаете, которое хорошо действует на плечи и на грудную клетку. So now do it. No, don't show me. Now everyone do one exercise which is good for the chest and for the shoulders. А можете просто сделать одно из этих It упражнений. can be different exercises. Everyone choose one. Можете по-разному делать, каждый выбирает свое упражнение. Now look a little bit around what the others are doing. А теперь оглядитесь, что все Huh? So we have several exercises. For example, also this one. I think no one is choosing this one. Huh? Ага, у нас много упражнений, никто вот это упражнение не выбрал. And the swimming is very good. И плавание. Very natural. Because, as I said, if you want to do sports, do swimming. That is most natural. Even animals are doing that. Если вы хотите заняться спортом, займитесь плаванием, потому что это самый естественный вид спорта. And swimming in the water is even better than swimming in the air because you have the resistance of the water, so the movement is naturally slow and flowing. You cannot do quick in the water. That's a good thing. А в воде даже лучше делать это упражнение, потому что есть сопротивление воды, и вы не можете быстро это сделать. Есть сопротивление. Plus, I can say now from direct experience, not me, but from others from our group, who had serious problems with the sciatic nerve. А теперь я расскажу об одном опыте, из другой группы, там были серьезные проблемы с нервом. And I tried then to help with some yoga exercises. И я постарался помочь с йога-упражнениями. And the result was limited. А результат был ограничен. Sciatic nerve. So, you know, the sciatic nerve here. The long nerve, which sometimes can be a really, really big problem. То есть иногда это может быть очень большая проблема. You know what I mean? That sometimes you are so blocked you cannot move anymore. And you have immense of pain. То есть это такая боль, когда вы даже не можете двигаться, когда она заблокирована. I personally experienced it once. When I was in Vancouver, I was lying on the mattress and I had to go to a toilet and I didn't know how. У меня такое было в Ванкувере, когда я лежала на матрасе, и я хотела встать, пойти в туалет и не смог. It was so strong that I didn't know how to come up in standing position. It was impossible. Это была такая сильная боль, что я даже не мог подняться и положение стоя. So sometimes when you have problems with the sciatic nerve, then you are really, really in trouble. То есть иногда, когда у вас проблемы с седалищным нервом, вы действительно в беда. Now, someone from our group had these troubles regularly. И из той группы у человека была постоянно эта проблема. And as I said, the yoga asanas helped only a little bit, not really. И йога-асаны немного в этом помогают, но не так значительно. So what she found in the end, what is the best therapy for this, was gymnastic in the water. И
И вот то, что этот человек, ну, женщина она была, обнаружила как лучшее лечение для этой проблемы, это гимнастика в воде. What they call water aerobic. То, что они называют водная аэробика. That means you do strong exercises, but because of the water you cannot do so strong. It's always slow and controlled exercises because of the water. То есть они делали сильные упражнения, но из-за того, что они были в воде, они могли контролировать их и не делать их резко. So this was the best what actually helped her. Это лучший способ, который я знаю. And also the real swimming, I think, is better than our swimming. И я думаю, что настоящее плавание лучше, чем наше But плавание. this is more at hand. No? We can do it anytime. Но это плавание наше, йогическое, можем So делать let's в любое время. do the swimming, but with the feeling that you are in the water. То есть давайте сделаем упражнение, это, но чувствуя, что мы в воде. Feel how harmonious it is. И вы чувствуете, какое оно гармоничное. Feel now your breath. Почувствуйте ваше дыхание. Что вы чувствуете? It's a gentle exercise, but activating in a very nice and harmonious way. Это мягкое упражнение, оно активизирует очень хорошо и гармонично. So then let us see if we have an exercise which could now here activate our belly breath. Теперь у нас упражнение, которое активизирует брюшной пресс. Someone has an idea? У кого есть какие идеи? Водочка. Вот. Boat. Let's try. Okay. Зачем ты? Boat is not on the count. Okay. Inhale, straight legs. If possible, also straight leg. И есть по возможности выпрямить спину тоже. Gently, the water is moving you. И очень плавно вода вас двигает. Don't stop the breathing. Не прекращайте дышать. Okay, lie down, А теперь relax and feel. Just as you are, just lie down and relax and расслабьтесь feel. и почувствуйте. What do you feel now? Как ваше дыхание сейчас? It's deep and with the belly. Yes. Да. So it was an experiment. So obviously the suggestion was good. Это был эксперимент, но предположение верное. It's also one of the more active exercises. So take some time afterwards to relax. Это было активное упражнение, поэтому нужно время, чтобы расслабиться. So this is good for the belly and every aspect. Это очень хорошее упражнение для живота. As we now feel, it is good to activate the belly breath. Оно активизирует мышцы живота, пресса. It's also one of the exercises which is strengthening the belly muscles. И оно укрепляет пресс. And that's what we, for example, need then for Abhisakriya and Nauli. Это нам нужно крепкий пресс для Агни Сакрии и Наули.
but it's also good for the energy, that means for the Manipur chakra. Но это также очень хорошо для энергии, для манипуры чакры. Now think on Swamiji's whole system, all 8 levels. А теперь подумайте, что вся система Свамиджи, все 8 ступеней. If you remember other variations which are very, very similar to the boat. А вспомните другие какие-то асаны, которые похожи на лодку. Especially think when you don't speak. Подумайте, Especially think on level 2, 4 and 6. подумайте о ступенях 2, 4, 6. And now choose one of these other variations and do that. И выберите другое какое-то упражнение и сделайте его. And if you don't know, then repeat the boat. А если вы не знаете, повторите лодку. So now do one of these other variations of the boat, or if you don't know, repeat the boat. То есть либо другую какую-то вариацию для брюшного пресса упражнения, либо повторите лодку. Есть такое. So now who is doing level 2? Кто делает второй уровень? Who is doing level 4? Кто делает четвертую ступень? Yeah, show us. And who is doing level 6? А кто шестую ступень делает? This relaxed gentleman. Этот расслабленный джентльмен. But he said do it for some minutes, okay? So we will now observe in some minutes. Да, но это нужно делать несколько минут, поэтому мы сейчас сильно наблюдаем. So now lie again and relax. А теперь опять ложимся и отдыхаем. Feel your breath Почувствуйте ваше дыхание and let it slowly calm down. и позвольте ему медленно успокоиться. How far are you? Как вы себя чувствуете? Who is okay can become active. Кто чувствует себя хорошо, можете активизироваться. I always say relaxation should be as long as necessary, as short as possible. Релаксация, я обычно говорю, релаксация должна быть такой длинной, как необходимо, и такой короткой, как возможно. You see, because often people lose the concentration when they relax. Часто люди теряют концентрацию, когда они расслабляются. So then you just lie and your mind is somewhere. Вы лежите, а ваш ум где-то блуждает. And time is running. И время идет. And even after 5 minutes, you're not really relaxed. И через 5 минут вы как бы не совсем расслабились. You see, once I got, when I was in India, an email from Turkey. Когда-то я был в Индии и получил имейл из Турции. I didn't know that we have people in Turkey. Я не знал, что у нас есть люди в But Турции. someone was practicing yoga in daily life according to our book in Turkey. Но кто-то в Турции практиковал систему йога повседневной жизни по книжке. And he sent an email to India, so I got it now to answer. И он послал имейл в Индию, я его как раз прочитал. And he said, I am practicing according to yoga in daily life, but I already need for one set 3 hours. Я практикую по системе йога повседневной жизни, но для одного занятия мне нужно 3 часа. And how long does it need now if I go to the higher levels? И сколько мне понадобится часов, если я на другие ступени I перейду? don't have so much time. У меня столько времени нет.
Now it was difficult for me because I didn't know the person and how he is practicing. Для меня было сложно ответить, потому что я не знала этого человека и как он практикует. And I was just thinking, if you really practice the exercises as described, one after the other, it can be never so long. Но я подумала, что если он как в книжке делает упражнения, то они так много времени не могут занимать. And then I was thinking, most probably he always in between is lying down, forgetting the time, and already 5 or 10 minutes are gone, and this all together, then it is hours. И потом я подумала, что, наверное, он между каждым упражнением долго по 5-10 минут отдыхает, забывает о времени, и поэтому оно все растягивает. So if you are very concentrated, your relaxation can be quite short. Если вы очень сконцентрированы, ваше расслабление может быть достаточно коротким. But if you allow, when you are lying down, your mind to go away, then you can lie for several minutes and still you're not really relaxed. Но если ваш ум блуждает, пока вы релаксируете, то вы можете лежать несколько минут, но и вы не восстанавливаетесь. So that is what I mean. As long as necessary, as short as possible. Долго, настолько долго, насколько необходимо, и настолько коротко, насколько возможно. So now let us do another experiment and try to find out if we have breathing in the back and in the buttocks. А теперь сделаем другой эксперимент и почувствуем, дышим ли мы на спине. The exercise you know, I guess. Это упражнение вы, наверное, знаете. It's called Prana. Inhale. Вдох, Exhale. выдох. Forward. Двигаемся вперед. Bhujangasana. Кобра. Mountain. Ран. One leg forward. Одна нога впереди. Other leg forward. И вторая нога впереди. Down. Вниз. Foot back. Возвращаемся к нему. Come up. Mountain, look on your navel. Гора. Bhujangasana, come on the belly. Look up. Кобра. Little bit back, get up. Push back, Shashangasana. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. And now we start. Huh? Inhale. И теперь еще раз. Exhale. Вдох, выдох. Come back. Hold the breath. Задержка. Inhale, Bhujangasana. Вдох. Exhale, mountain. Выдох. Left foot. Inhale. Вдох. Come back. Кубок. Exhale. Выдох. Come back. Кубок. Deep inhalation. Stretch. Глубокое. Deep exhalation. Глубокий выдох. Left foot. Come up. Кубок. Exhale. Выдох. Mountain. Гора. Bhujangasana. Кобра. Little bit back. Push back. Shashangasana. Гаджанандом. Inhale. Вдох. Exhale. So now the motor is warm. Now we can go. Inhale. И теперь еще раз. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Come back. Кубок. Exhale. Выдох. Forward. Sprinter. Come up. Кубок. Exhale. Выдох. Forward. Deep inhalation. Глубокое дыхание. Вдох. Deep exhalation. Глубокий выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Come back. Mountain. Look on your navel. Гора. Посмотрите на Into спину. Bhujangasana. Кобра. A little bit back. Push back in Shashangasana and now stay in this position. И остаемся в этой асане. Stay in Shashangasana. Остаемся. Head, arms, everything down. Relax in this position. Голова и руки все расслаблено. Only if someone has very high blood pressure should not do. Если у кого-то слишком высокое давление, тогда не нужно делать. Now feel your breath. А теперь почувствуйте ваше дыхание.
So, and now bring your hands to the back. А теперь To me? переместите назад, Here. на поясницу. Place your hands at the upper hip or upper buttocks. Положите руки на поясницу. And now you can experiment a little bit. Go a little bit higher with the hands. The palms are touching now your body. And try to feel the breath there, in the back. Ага, теперь вы поэкспериментируйте, подвигайте руки немножечко вверх. You can и go higher, you почувствуйте- can go lower. Да, вверх-вниз и почувствуйте дыхание спиной. It's not that you hold with one hand the other hand, but both palms are on the back. Обе ладошки должны быть на пояснице. Now observe the breath. Понаблюдайте за вашим дыханием. In the upper back, in the middle back, go down till the buttocks. На верхней части спины, по центру поясницы, и можно еще опуститься вниз. Check if you can feel breath movement there somewhere. Почувствуйте, есть ли там движение дыхания. Can you? Чувствуете? Can you feel down in the buttocks? Вот. Вы можете опустить руки вниз, ближе к ягодицам. Okay, then come up. Теперь поднимаемся, Stretch up. вытягиваем руки. So, who could feel now breathing in the back? Кто почувствовал дыхание в спине? Ну, back. So back, nearly everyone, huh? Did you know? Вы знали? Because mostly we speak about belly and chest. Мы в основном говорим о животе и о грудной клетке. Sometimes we speak about collarbone here, Иногда мы говорим о ключицах. which is basically just the tip of the lungs. Little is also here. Вот. Это на самом деле там верхушка легких. But when you do active exercises, like some rounds of Kathopanam, for example, Но если мы делаем активные упражнения, как пратапранам, but also any other active exercise, или любые другие активные you упражнения, will feel that here, I can feel it till the anus, breath movement и мы there. почувствуем движение дыхания на пояснице, в районе почек, в районе ягодицы, или я даже чувствую даун support. So, good to know, no? Хорошо знать, да? So prana is everywhere. Прана везде. Even the physical breath movement is practically everywhere. Даже физическое движение дыхания, оно практически везде. Remember when we had the prana exercise before, like Yoga Nidra? Помните, мы когда делали сегодня это йога-нидра прана упражнение? What was the last step of this exercise? Какой был последний этап этого упражнения? Через бок. We made inhalation through the navel. No. Через все. Через пять А точек. Afterwards. бок был после. Через все точки. А бок был после. The last step of this exercise. The last, самый последний. We all made body. Maybe you are already gone somewhere. breath through the whole body. Yes. Все дело. This is an important point to understand. It's not just a saying. The prana is in every part of the body. Это очень важный момент, чтобы осознать, что прана в каждой части тела. There are some parts where you can feel it easier. Но в некоторых частях мы чувствуем проще. So physically, the belly and the chest is easy to feel. На физическом уровне проще почувствовать живот и грудную клетку. Energetically, the palms and the soles of the feet is easy to feel. Энергетически проще почувствовать ладошки и ступни. Then also energetically, the chakras maybe you can feel. И, возможно, вы даже можете почувствовать чакры. But here is also breath. Но там, на пояснице, тоже дыхание. And here, and the whole body, everywhere is breath. Во всем теле дыхание. So this is what Swamiji sometimes says. Feel like your whole body is actually breathing. И поэтому Свамиджи иногда говорит, почувствуйте, что все ваше тело дышит. You know, when you are sweating, you're not sweating on a certain point, but your whole skin, everywhere the sweat comes out.
когда вы потеете, вы не только в определенных местах потеете, а в общем-то во всем. So in the same way, every cell of the body, of the skin, is actually also breathing. Поэтому каждая клеточка тела на самом деле дышит. You know, for example, an egg, Вы and it's знаете, still living. например, яйцо, оно еще живет. The egg, as a living being, is breathing. А яйцо это живое существо, оно дышит. In this skin, in the hard skin of the egg, there are pores, and through this, actually, the breathing process is going on. В скорлупе яйца есть поры, и через них идет процесс дыхания. So in the same way, our skin actually also a breathing instrument. It's going in and out all the time. И таким же образом дышит наша кожа. And the prana is everywhere and even around our body. И прана везде, и даже вокруг нашего тела. So this was just to bring a little bit more awareness how different is the influence of the different exercises now on our breath. И сейчас мы это все делали, чтобы немножко поднять осознанность, как разные типы упражнений влияют на наше дыхание. So when you practice asanas, maybe you can sometimes really put a lot of awareness how this exercise, how that exercise, how it feels my breath during the exercise and after the exercise. И теперь вы можете во время упражнений наблюдать, как вы дышите. Now, when we look on Swamiji's whole system, what are the basic instructions how to breathe in the exercises? Если мы посмотрим на всю систему Свамиджи, какие самые базовые инструкции, как дышать во время асан? It's always written, you do this, you do this, you do this. There's also usually an instructions how to breathe. То есть там не только описано, как делать асаны, а еще инструкции, как дышать во время них. So there are three basic forms, three basic different instructions which we have in our yoga and daily life system. То есть в нашей йоге and daily life три основные инструкции по дыханию. So when you think now on level 1 and level 2 especially, what is the normal instruction for the breath? Например, для ступени 1 и 2, какая самая типичная инструкция по дыханию? Вопрос. Вдох, когда расширяется грудная клетка, и выдох, когда сжимается. When we make the chest more wide, we inhale, and when it shrinks, we exhale. So let's say in general, the breath is coordinated with the movement. То есть он в общем говорит, что дыхание, можно вообще, что дыхание координируется движением. Means a synchronization between the physical movement, the asana actually, and the way how we breathe. Синхронизация между физическим движением асаны и способом нашего дыхания. You see, that is something what I always explain in my very first yoga class when someone comes fresh for the first class yoga and daily life. Когда ко мне приходит новичок, вот самое первое, что я объясняю ему, Because people often know what means asana. это то, что люди часто знают, понимают значение асаны. And they have seen pictures from yogis doing asanas. И они видели картинки йогов, которые делают асаны. What means asana, the word asana? Что значит слово асана? Устойчивое положение. Posture. What do you do in a posture? А что вы делаете в позиции, в асане? You do nothing. Расслабляетесь. You are just in the posture. Мы просто в позиции, мы ничего не So делаем. posture means not to move. А позиция значит не двигаться. Now they come to us, level 1, and say, what is this? No, asana is what you're doing. Ну, а что вы делаете? Вы не асаны делаете, когда новички приходят. And somehow they are right. И некоторые из них правы. Because in level 1 and 2, from the strict word sense, we don't have asanas. Ну, если так посмотреть, то на самом деле на ступени 1 и 2 асан нету. So when we do this, when we do this, when we do this, when we do this, all the time we are moving. Но в всех этих движениях мы постоянно двигаемся. So on the first view, it looks like gymnastics. То есть первое, ну, это может показаться как гимнастика просто. That means we as a yoga teacher have now to explain very carefully what makes now these exercises actually yoga exercises. И йога-учитель должен объяснить понятно, что именно делает эти упражнения йогическими. And from the effect, we know it is yoga, it's not gymnastic. По эффекту мы понимаем, что это йога, а не гимнастика. So what makes our beginners exercises level 1 and 2 to yoga? И что же все-таки делает эти упражнения йогическими? Синхронное движение, дыхание. The synchronization of the movement with the breathing. This is one principle, yes. And the awareness. This is
one more principle. Yes. Принцип. And the third one? Третий. Concentration. And this is awareness and concentration the same. The same. Это то же самое. Расслабление между И медленность. And the relaxation between the exercises. Yes, this is also important. Да, тоже важно. Медленно не говори. Медленно. Медленно. The slow. Yes, very good. Very good. So I always say 3 principles. 3 принципа. Every movement is slow. Каждое движение медленное. Then it is coordinated with the natural flow of the breath. Оно координируется естественным дыханием. And do everything with full awareness. И делается полностью осознанно. That means I know every moment what I am doing. I observe exactly what I am doing. То есть каждый момент я знаю, что я делаю, и я наблюдаю за тем, что я делаю. And I observe exactly the effect, how I feel. И я наблюдаю за эффектом, как я чувствую. So which then makes already it very safe. И это делает упражнение очень безопасным. So if I feel it's not good for me or it's too much, then simply stop. И если я чувствую, что вот сейчас оно на меня плохо влияет, или это слишком для меня сейчас, я могу остановиться. Compare this, for example, with aerobic. А сравните это с аэробикой, These например. are often yoga exercises which they are doing. Там тоже есть йога-упражнения, But they don't do it in a yogic way. но они не делают это йогическим They способом. combine it with music. Они объединяют это с музыкой. And then they do. Ah! But then it's too late. Ну, вот если так делать, то потом уже поздно. Because they don't do it with awareness, and then they don't feel when it's a border that it is too much or more. Поэтому они не делают это осознанно, и они не чувствуют границу, когда уже слишком и нужно остановиться. So Swamiji is very much considering that it should be very safe for everyone. Поэтому Свамиджи постоянно говорит о том, что все должно быть безопасно для всех. So if from 1,000 students, 999 is good, but for one is not good, he will say, no, something is wrong, we must change. То есть если для 999 учеников из 1000 все хорошо, а для одного не очень, это не значит, что мы должны что-то менять. So, every exercise is slow. Каждое упражнение медленно. Which means practically we need very little energy to do it. То есть на самом деле нам совсем немного нужно энергии, чтобы его сделать. There's one important difference between asanas and gymnastics. И еще одна очень Or важная sport. разница между спортом, гимнастикой и асанами. When you do sport, in the beginning you are fresh, but in the end you are exhausted. Когда вы занимаетесь спортом, вначале вы бодрые, а потом в конце вы уже истощены. That means you lose actually a lot of energy. Это значит, что вы теряете много энергии. Because you do the exercises in a way that is demanding, and in the end you have less energy than in the beginning. То есть вы делаете упражнения таким образом, что в конце у вас меньше энергии, чем в начале. Yoga is opposite. А у йоги наоборот. Usually the people come after work in the evening and they are already exhausted. То есть люди обычно приходят после работы вечером, и они уже уставшие. Then they do the relaxation and they feel better. А потом они делают релаксацию и чувствуют себя лучше. Then they do the asanas and they feel even better. А они потом делают асаны и еще лучше себя чувствуют. And often after the asanas I ask my students, would you like relaxation now? Oh, we are fine. Иногда после асаны я спрашиваю учеников, может сейчас еще релаксацию сделаем? Они говорят, нет, хорошо, нормально. Maybe after Prana is good some relaxation, but often they are fresh. И может быть, возможно, после кату пранам хорошо релаксацию сделать, но в основном они свежие. And how this happens? И почему так происходит? Because through the slow movements you need little energy. Потому что медленные движения не такие энергозатратные. But remember what I said yesterday evening, mostly when we feel little energy, it's wrong. The energy is there, but it's blocked. Но вчера я вам сказала, что если вы чувствуете, что у вас мало энергии, это не совсем так, это значит, она просто заблокирована. Now, through the exercises and through the breathing, we actually release these blockages, and the energy now can flow. С помощью упражнений, с помощью дыхания мы освобождаем эту энергию, и теперь она может спокойно течь. And the result is that after the exercises you have more energy than before. И в результате после упражнения у вас больше энергии, чем в начале упражнения. And you are fresh and happy for any kind of activity, also for meditation, for И example. вы счастливы, свежи для любой активности, в том числе и для медитации. Because if you did sports, for example, and you're exhausted, and now you try to sit down and do meditation,
it will not work, because you need also power for your concentration. Например, если вы сядете в медитацию после спорта, и вы уставшие, то не получится, потому что на медитацию, на концентрацию тоже нужна энергия. So, slow movement is one principle. Медленное движение – это один принцип. The coordination of the movement with the natural flow of the breath is the second, which makes it very harmonious. И второй принцип – это координация движения с естественным дыханием. И это So, гармонизирует. the movement follows the breath, Движение следует за дыханием. but by releasing now tensions, it makes the breath again deeper. И убирая напряжение, мы углубляем дыхание. So the breath helps the movement, and the movement helps the breath. То есть движение помогает дыханию, дыхание помогает движению. So this is very important principle. Это очень важный принцип. And the third one is the most important, И самый важный это третий принцип the awareness. – осознание. So now means we don't get distracted by music or anything. Even in many asanas you can close your eyes. То есть нас ничего не отвлекает, ни музыка, ни что-то другое, мы даже в некоторых асанах можем закрыть глаза. You concentrate exactly what you are doing and what you are feeling. И вы полностью сконцентрированы на том, что вы делаете и что вы чувствуете. If you really do that, Если there is a так делать, beauty in the practice. если так делать, то это красота в практике. If you observe a yogi practicing and you are not practicing, already you feel something. Даже если вы наблюдаете за тем, как кто-то практикует, и вы не практикуете, то вы что-то почувствуете. And in this way, actually, already the asana practice becomes like a kind of meditation. И таким образом практика асан превращается в вид медитации. If you really practice with full awareness, every moment your asanas and your relaxation, and your asana and your relaxation, then you are already directly going in the direction to the meditation. То есть если вы с полным осознанием делаете асаны релаксации, то это самый прямой путь к медитации. So this is what we have in our beginner stages, level 1, level 2 mainly. Это то, что в основном происходит на первой и второй ступени. So when we explain it in this way, I think the students will appreciate it and understand it is a way to come to the real yoga without forcing anything. Вот. Если мы так будем объяснять ученикам, то они поймут, что это способ прийти к настоящей йоге без каких-то чрезмерных усилий. And the challenge is this awareness. И это осознание, это как раз тот самый важный момент. This is a challenge now especially for men. И особенно это вызов для мужчин. I think it's not by chance that majority in yoga classes, I would say 70% is always women. Ну, вообще 70% в йога-классах это женщины. Because this fine sensitivity, I think, is more in your nature. Потому что вот эта вот чувствительность, это больше в женской природе. And for men it's harder, they want to feel something strong, you know. А для мужчин так тяжелее, им нужно что-то более мощное чувствовать. But for us it is more beneficial in the end, when we manage. Но на самом деле для мужчин это более полезно в итоге. But for both it is good to develop this. Но для всех хорошо развиваться так. First, the sensitivity on the physical level, how it feels in my arm, in my joints, in my breath. Во-первых, это чувствительность на физическом уровне, как чувствуют себя мои руки, суставы, дыхание. And then through this also to develop the finer sensitivity, what is going on the mental and on the psychic level inside. И с помощью этого потом более тонко чувствовать, что происходит на ментальном уровне. That is what we need then actually for this self-inquiry meditation. Вот. И это то, что нам нужно для самомедитации. Как правильно называется? Медитация. Самоанализ. Да, самоанализ. So, to make it short, in the beginning we have this breath coordinated, the natural breath coordinated with the movement exercise. То есть вначале у нас дыхание идет, которое координирует эти вот движения. Now when we think on the higher levels, that is mainly from level 5 on, how is there the breathing? А вот теперь давайте подумаем после пятой ступени, как, что с дыханием происходит. There you have usually always the same instructions and two basic instructions. Вот там такие же инструкции, которые мы перечислили, и еще две базовые инструкции. Затрудняется. Задержка без дыхания, кумба. Это кумба. Yes. So the first is you usually say you go in the position with the inhalation, then you hold the breath, kumbhak, hold the position, and
exhaling you go back. То есть вы входите в асану с вдохом, задерживаете дыхание, и потом, когда выходите, выдыхаете. Example, we did some time ago here the Hans Asana. Мы только что это делали. It's a typical example where we do it like this. Inhaling, you go in the position, then you hold it, the position, hold the breath, which makes it easier actually, because you are not breathing, and then exhaling to come back. То есть мы входим в асану на вдохе, и потом задерживаемся в асане, так на самом деле даже проще, а потом при выходе выдыхаем. That means practically now, during the asana practice, we are already practicing pranayama. Это значит, что во время практики асаны мы уже практикуем пранаяму. Yesterday evening we had a kumbhak exercise. Вчера вечером мы делали кумбак упражнения. Who remembers for what? Кто помнит для чего? Активизировать ударную прану. To activate Udana Prana and to remove the blocks. Yes. Not Udana, but Vyana. Vyana Prana. Vyana is this energy in the whole body which is connected with the nervous system. Vyana – это вся энергия во всем теле, которая связана с нервной системой. And now to remove the blockages on this level, so the kumbhak practice is very important. И чтобы убрать блоки в этом уровне, кумбак очень важен. And I said already yesterday, kumbhak is like the essence of the whole pranayama practice. И я вчера сказала, что кумбак – это даже самая важная вещь во всей практике пранаямы. All classical advanced pranayama techniques are in this or that way with kumbhak. То есть все классические техники пранаямы в какой-то степени содержат в себе кумбак. You can say techniques to slow down the breath, or to temporarily stop the breath, or longer to stop the breath. То есть техники в основном, чтобы замедлить дыхание, остановить дыхание и держать это положение. So kumbhak is the essence of pranayama. Поэтому кумбак – это суть пранаямы. And you see already in level 3, Hansasana, we have kumbhak. И вы видите, что уже на третьей ступени у нас есть кумбак. Now in level 4, we have the Nadi Shodan with a strong kumbhak as a pranayama. А на четвертом уровне у нас уже Нади Шодан с кумбаком, как пранаяму. Now look through level 4 asanas. А теперь подумайте об асанах четвертой ступени. There's a connection between asana practice and pranayama practice. Есть ли связь между практиками асаны и пранаямы? And will you see that several exercises are with kumbhak. И вы заметите, что на четвертой ступени несколько асан уже с кумбаком. That means you do the asanas already with kumbhak, with pranayama, to prepare for the pranayama. То есть вы делаете асаны уже с кумбаком, чтобы подготовиться к пранаяме с кумбаком. So this is the second way how we do in yoga and daily life. Вот это второй тоже важный принцип, как мы поступаем в йоге. But there is one limitation. Есть одно ограничение. You cannot hold the kumbhak for minutes. Вы не можете задержку дыхания делать на протяжении нескольких минут. So now, but asana means posture. Basically, you want to stay in it. Ну, а асана это позиция, и вы хотите в ней задерживаться иногда. So that you, an advanced yogi is not doing many exercises, just a handful, but very, very concentrated and slow and holding each posture for some minutes. Продвинутые йоги, они не делают много упражнений, но они делают их очень концентрированно и стоят в асанах несколько минут, с кумбаком. So what is now the third technique, what we are doing with the breath? И какая третья техника, что мы делаем с дыханием? Now, in the asanas, В асанах. how do we breathe in the advanced asanas? То есть мы сейчас про продвинутые уже ступени говорим, как мы дышим. Вдыхаем через рот некоторые. Breathing is more complicated. How do we breathe in the advanced asanas? Как мы дышим на продвинутых, более сложных асанах? One technique is to hold the kumbhak, То есть одна кумбак техника. but if you want to do it longer, А если мы хотим углубиться в асану? Статический вариант спокойного дыхания. Static variant with a very calm breath. yeah, normal breath. Но обычно, естественно, So the дыхание. third technique and the most advanced technique is just normal breath. Самая продвинутая техника от продвинутых асан это просто естественное дыхание. So this is always is said. For example, here when we have the boats variation. Например, когда мы в лодке, да? So like the beginner stage would be flat from level 2.
То есть начальная позиция, она такая, как на второй ступени. So, inhale, exhale. Вдох-выдох. Inhale, exhale. You do have a movement and it is coordinated with the breath. То есть движение связано с дыханием, координируется дыханием. Then you have at level 4, А на четвертом уровне inhale, kumbhak. вдох и задержка. Now you have a posture И у нас асана. and you don't breathe. И вы не дышите. But you cannot hold the breath too long. Но вы не можете задержать. So about half minute or so and then you have to go back. То есть поэтому полминутки, и потом вы возвращаетесь. And now comes level 6. А теперь шестой уровень. It was a joking with him. Now we observe him for some minutes. Вот поэтому я шутила. No? Now go into position and stay, relax and breathe То есть в этом and count the minutes. уже эта вариация асаны подразумевает долго находиться в этой асане и спокойно дышать. So that is now the third technique. То есть это третья техника. And means you stay physically without any movement in the posture. То есть вы физически без какого-либо движения находитесь в So асане. whichever posture this is, Любой асане. if it is now the boat, if it is the head standing or the twisting or whatever. Стоя на голове, скручиваясь в лодке, Physically, no movement. физически нет движения. And the breath, just gentle, normal, natural breath. И просто естественное дыхание, мягкое, нормальное. And then it depends on the posture, how the breath is influenced. И теперь это зависит от асаны, как дыхание влияет. If you have, for example, such a posture, Если асана такая, how will it influence the breath? Let's say I stay now 5 or 10 minutes in this position. как это повлияет на дыхание? Например, я 5-10 минут буду в этом положении. How will it influence my breathing? Как оно повлияет на дыхание? Активизируется одна часть, получается. One Легкая part of сжата, the одна lungs will be more active. Exactly. Here is open and free, and here is squeezed. То есть совершенно верно. Одна часть легкая более открытая, а вторая сжатая. Which you feel now much more if you stay in the position. И вы почувствуете это, если вы задержитесь в этом положении. Let's say you do level 3 Trikonasana. Вот. И теперь на третьем уровне сделаем. How do we do the breathing in this Trikonasana in level 3? Как мы будем дышать в этой триконасане? Через бок. Выдох будет. Side. So we, Breathe with the it side. is coordinated with the breath. So like level 1 still. Вводимся вдохом. Это также координируется с дыханием, как на первом уровне. Да. But with a short stop. И с маленькой остановкой. No? So you, okay, let's say like this and back. And like this and back. So you move with it, no? Or like say this one, no? Short stop and you come back. So it is something in between. Это что-то между. So you have only short stop, not yet real kumbha, not yet real staying in the position. То есть It is mostly still like a movement. То есть это пока как движение, это пауза, она слишком короткая, чтобы ее рассматривать как куба. But now, let's say you go in the position А теперь, если мы уходим в эту and позу stay in this position for 5 minutes. и стоим 5 минут, Естественно. No, I did it just not long ago in Weg we had exercise. And then I said, oh, this is really strong and different. я это практиковала недавно на Because семинаре. now you have the full effect of a posture, of a real asana. И очень сильный эффект действительно. And for example, this effect now, one side open, one side squeezed, you feel them very strongly. И вот в таком положении, если вы долго постоите, вы очень сильно почувствуете, что у вас одна часть сжатая, а другая расслабленная, легкая. So now the strong effect comes actually through staying for a longer time in the posture. Вот, поэтому более сильный эффект приходит через пребывание в асане более длительное время. And the breath is normal and just influence according to the posture. И дыхание нормальное, естественное, просто на нее влияет сама асана. So these are the three basic forms of our way how we practice the asana, the breath in the asanas. Это три базовые формы, как мы практикуем асаны и соединяем их с дыханием. So in the beginning, mostly movements following the natural flow of the breath. То есть вначале это движение с естественным дыханием. Then the second stage is that we hold the posture for a while, but not too long, with kumbhak. Вторая стадия это когда мы задерживаем асану с кумбхаком. And then the final is that we stay in the posture quite long,
we don't count any more seconds but minutes. So for at least 2-3 minutes or longer, we stay in the posture with normal breath. И уже третья, самая сложная стадия продвинутая, это когда мы несколько минут стоим с натуральным естественным дыханием. And now the exercises of the second and third type definitely need always a relaxation afterwards. И все упражнения второго и третьего типа, они всегда нуждаются в релаксации после этого. So you can never do a more advanced asana without relaxing after that. Вы не можете делать слишком сложные продвинутые асаны без релаксации после них. In level 1, these are more gentle exercises. You can do maybe 3 or 5 exercises and then relax a little. То есть на первой ступени вы, он на типы поделился, вы можете делать много упражнений и 3-5 подряд, и после этого только расслабляться. So these are the basic forms. Это базовые. But we have few exercises with special pranayama techniques included. Но у нас есть несколько упражнений, которые включают специальные пранаяма техники. I remember how I became aware of this. Я вспомнил, как я это осознал. I was once in a yoga seminar with Swami in Austria. I think it was in Salzburg. Я был как-то со Свами на семинаре в Австрии, в Зальцбурге. And after practicing already some hours, Swamiji suddenly stopped the seminar. И после практики на протяжении часа Свамиджи вдруг остановил семинар. And he looked around very critically. Он очень критично огляделся. And said, I can see in your aura that no one of you is practicing pranayama. At least not properly. Я вижу по вашей ауре, что никто из вас не практикует пранаяму. So it sounded a little bit angry. No? И он немножечко был зол. So it was clear that now, of course, we would do some pranayama. И было понятно, что сейчас мы будем делать пранаяму. And what did we do? И что мы делали? Come, and you show it. Поднимайте. We have a pranayama workshop. Huh? We do now pranayama. Level 2. Второй уровень. Legs to the side. Ноги по сторонам. Now, from the middle, we swing to the right side and come back to the middle. От центра мы поворачиваемся вправо и потом возвращаемся к центру. Try not to move the hip. И при этом бедра не двигаются. So that only the upper part of the body around the shoulders is actually moving. Только верхняя часть тела двигается, бедра неподвижны. So strong movement, exhaling to the side, inhaling to come back. Сильное движение в сторону вы выдыхаете, и когда вдыхаете, возвращаетесь обратно. And then comes this movement, horizontal to the middle. А теперь мы делаем это упражнение через наклон, горизонтально в центр. Short, rest in between. Небольшая пауза. And the same to the left. И точно так же влево. Strong exhalation to the left, and then you swing inhaling back. Сильный выдох влево, и с вдохом мы возвращаемся в первоначальное положение. Try not to move the hips. Не двигайте бедра. And this movement again. И теперь через наклон мы возвращаемся к центру. How is your breath? И как ваше дыхание сейчас? Глубокое. It's deep. Look. It's light. Active. So, what did we practice? Что мы практиковали? Which pranayama did we practice? Как базовые. Ну, капалабхати. Капалабхати? Капалабхати? What did we emphasize? Inhalation or exhalation or both? Both. Ну, выдох резкий, но спокойный. The emphasis is on the exhalation. Акцент на выдохе. So we have a strong active swing to the side and you exhale. Когда мы выдыхали, у нас был сильный поворот, резкий. And then you let the body come back with a normal inhalation. А тело возвращалось обратно с нормальным вдохом. So he is right. It is actually Kapalbhati pranayama. Это капалабхати. We will speak then later about this, the techniques, tomorrow. Мы завтра об этом поговорим. And Kapalbhati is a quite strong practice.
Это очень сильная практика. So we don't have it in our system separately. We have instead Bastrika, which is similar. У нас нет этой практики отдельно в системе, но есть бастрика, которая похожа. But you see, in a hidden form, it's already in level 2 asana. Но вы видите, что на самом деле она запрятана на второй ступени васаны. So, one more. Еще раз. Uttit lol asana. I give a demonstration for those who don't know. Я сейчас покажу тем, кто не знает этого Please упражнения. let me demonstrate first. Позвольте мне показать вначале. Inhaling, I raise the arms. Поднимаем руки с вдохом. Exhaling, I come down. С Use the выдохом bottle. наклоняемся. Двигаем бутылку. For a second, you can relax here. И можно на секунду расслабиться в этом And with положении. the inhalation, I come in horizontal position. This is the start position. И с вдохом я возвращаюсь в горизонтальное положение. Это стартовое And положение. now I do a strong swinging with a strong exhalation. А теперь я делаю сильное, And плавательное try to let my back loose. с сильным выдохом. И пытаюсь расслабить спину. When I stop here, relax. Теперь я в этом положении расслабляюсь. And with an inhalation. И с вдохом возвращаюсь в первоначальное положение и расслабляюсь. Did you hear the sound? Вы слышали этот звук? So here does not apply. The breath is very is without sound. Huh? So that is a really strong breath. То есть настоящее естественное дыхание беззвучное, как я говорила. An active breath, active, strong, sharp exhalation like shooting. А это очень сильный, резкий выдох, как будто выстрел. So this is called Kapalbhati Pranayama. И это называется капалабхати пранаяма. Inhale, Вдох, exhale, come down, relax for a moment. расслабляемся на секунду, Inhale, come in horizontal position. возвращаемся в And горизонтальное then положение. start. Strong exhalation, swinging. Let your neck loose. И начинаем сильный выдох. 5-10 times as you feel. 5-10 раз, как вам удобно будет. Then stop down. Потом устанавливаемся внизу. And with a deep inhalation, come up. С Stretch глубоким out. вдохом возвращаемся, вытягиваемся, расслабляемся. Good? Хорошо? How do you feel? Как вы себя чувствуете? Активно. Свежо. Активно. Huh? Fresh and So? active. This is one of the pranayama which gives you lots of energy. Это одна из пранаям, которая много энергии дает. So this is one pranayama technique, and actually a strong pranayama technique, Kapalbhati, which we have included in some asanas. И это одна из техник, очень сильных техник пранаям, которая включена в некоторые асаны. We have other asanas with other yoga techniques, but maybe it's getting out too late. No? У нас есть еще некоторые асаны с йога-техникой. Just to mention, we have Matsyasana and the preparation Gajanand, where we have this backward bending. Ваджрасана, например. This one? This is Vajrasana, no? And just the leg position is different. So from this leg, it's the same. So in this position, it is very much stretched here. А в этом положении очень растягивается область шеи. So it's actually difficult to breathe through here because it's so stretched. И очень сложно дышать через эту область, она выпрямлена. And the instruction in the book says you inhale through the nose and exhale through the open mouth. И поэтому в книге инструкция дышать носом и выдыхать через рот. So what is that? И что это? I had mentioned it already. Вы уже это упоминали. The name is not given there, but the scripture is clear. This is this Bhujangini Pranayama. Уджандини пранаям. No? So this is now out of the special posture that you hardly can breathe properly. Ага, и благодаря специальной позе вы можете теперь правильно дышать. No? So sometimes we have special techniques included in special postures. То есть на самом деле некоторые специальные техники дыхательные включены в определенные асаны.
Okay? So now we had our asana practice, our relaxation practice, and our pranayama technique also. Huh? Мы теперь все потренировали. И асаны, и пранаяму, и релаксацию. Was flippen? Asana, pranayama, meditation. Not meditation. Yeah, meditation. Not. Это было написано. Relaxation, asana, and pranayama. Релаксация, асана, пранаяму. Okay? So, see you in the evening. Увидимся вечером. And please bring the paper, then we need it. И, пожалуйста, принесите бумажку. Okay, Hariom. The door downstairs was locked and we couldn't get in. Мы когда сюда не могли подняться, потому что было закрыто. Там же коврик. Вы должны все, кто знає, у нас там коврик зелений такий. Його треба за двері так вивісити, щоб двері не закривали. На порозі. На порозі. А не поправляйте його і не заправляйте назад. Добре? Всі зрозуміли, так? В самому низу там вхідні двері. Там такий зелений. It's okay. No drama, no drama. Ничего страшного не случилось. It was more show. Это была шутка. Гаджананд, наверное, если поправить, То никто не зайдет. Вадик, а ты заходил, там остался коврик? Ну, сложно, все равно дверь захлопнулась, надо два складывать. Я буду сейчас. So, it's long program today, huh? Сегодня длинная программа, да? And are you a little bit tired already? Вы устали немного? No? А у нас много энергии после этого. But let us maybe just speak how long we want to make this evening. Давайте обсудим, как долго мы хотим этим вечером заниматься. Ну, не заниматься, лекция. Just fix a time. Туе. And the other question was, some suggested that we should have our prayer in the evening. А также мы вечером должны помолиться. And I'm for this. Обычно мы в этот день голодаем. Я совсем забыл. It would be nice if we could have prayer. Это было бы хорошо, если бы мы помолились. So I would suggest maybe we do this workshop now till 9 o'clock. Я бы предложила сейчас лекцию до 9. And then those who want to stay can stay, and then after 9 o'clock we have still 20-30 minutes in our prayer. Да, и кто хочет остаться, мы еще помолимся 20-30 минут после 9. Is this okay? Это так окей? Окей? So, everyone? Sorry. So now we need this paper. Did you get the paper? Сейчас нам нужен вот этот листик. We have now finished 3 topics. Мы 3 темы уже закончили. About prana, about the breath, and asanas and the breath. Про прану, про дыхание, про асана и дыхание. So now we come really to the pranayama. А сейчас мы приступим к пранаяме, действительно. And we want to start now a little bit with the pranayama theory. Я бы хотела начать с теории пранаямы. So you got your translation, which I cannot read. У вас есть ваш перевод, который я не могу прочитать. When I'm now traveling around, then always in different languages. No? Когда я путешествую, постоянно на разных языках. I have now a German version, English version, Slovakian version. У меня сейчас есть и английская версия, и словацкая, и немецкая. And now your version, is this Ukrainian or Russian? Russian. Russian, but you are Ukrainians. Why you speak both? Ну, вы же украинцы, да, почему у вас русская версия? Historical.
So you don't like your own language? Вы не любите ваш язык? Ми дуже любимо. Тільки не знаю. It's a historic question. Normally we are individual, we can't. So we have to. Okay. Let us relax a moment. Давайте расслабимся. Relax your breath. Расслабьте ваше дыхание, Relax your body. расслабьте тело, And relax your mind. расслабьте ваш разум. And let us gently chant Om together. Давайте вместе споем Ом. Inhale. Вдох. If you have no time, then it's good to go slow. Если у вас мало времени, то лучше постепенно будем Understand? учить. Not to go quickly, slowly. Это какая-то шутка, наверное, что если у вас мало времени, еще медленнее. Yes, I think Albert Einstein once was asked a question. I think it was Einstein. He was once asked a question in a letter. Однажды в письме был такой вопрос. And he wrote a wrong letter of answer. И в ответ на этот вопрос был неправильный ответ. And last sentence he wrote, I apologize for this long letter. И последнее предложение, которое было написано в этом ответе, я извиняюсь за длинное письмо. But I had only very little time. Но у меня было совсем мало времени. It means he had no time to really condense this. I think the essence was just fighting. So, when we are concentrated, we are much more on the point. То есть, чем более мы сконцентрированы, тем ближе мы к цели. So, when we start with pranayama, the first question logically is, what is pranayama? Когда мы говорим о пранаяме, первый логический вопрос – это пранаяма. Что такое пранаяма? So now, very short from our yoga book.
И теперь очень кратко из нашей йога-книги. What is pranayama? Что такое пранаяма? Пранаяма – это сознательный и неторопливый контроль и регуляция дыхания. Прана означает дыхание, а ям означает контролировать и регулировать. С каждым вдохом мы поглощаем не только кислород, но также прану. Прана – это космическая энергия, сила во Вселенной, которая создает, защищает и изменяет. Это основной элемент жизни и сознания. Энциклопедия йога в повседневной жизни, страница 19. So pranayama, this is Sanskrit. Пранаяма – это санскритское слово. And maybe just shortly, because there's always misunderstanding about the speaking. И я сейчас кратко об этом, потому что есть недопонимание. So in the books you mostly find the word pranayama. В книгах вы в основном встречаете слово пранаяма. But when you listen to Swamiji, always says pranayam. Но когда вы слушаете Свамиджи, он всегда говорит пранаяму. The same is with asana and asan. То же самое асана и асан. So both is correct. И оба варианта правильные. So these are Sanskrit words. Это санскритские слова. And in Sanskrit you speak very precisely every syllable. И в санскрите вы очень четко произносите каждый слог. So then you have the in the end. Pranayama. И если у вас есть этот звук в Asana. конце, асана. And all these names which we have, Ekpat Pranam Asan, for example. It is in Sanskrit Ekapada Pranama Asana. И все вот эти вот имена, святые, они идут с окончаниями А в санскрите. But Swamiji will never speak like that. Но он никогда так не говорит. He says Ekpat Pranam Asana. Он говорит без буквы А. And this is the way how you speak Hindi. И это способ, как вы разговариваете на хинди. So Ek means one. Ик – это один. When I go now to the market and want one apple, and I say Ekaseba, he will look with big eyes and no idea what I want. Вот если я пойду на рынок и хочу купить одно яблоко, я скажу икасеба, и на меня не поймут. But when I say Ek-seb, aha, you want one apple. И когда иксеб я скажу, то меня поймут, скажут, вы хотите одно яблоко. So Swamiji speaks the Sanskrit words as Hindi words. И Свамиджи говорит санскритские слова в манере хинди. So it is somehow everyone comes from his own dialect and then interprets the words in his own way. Но это точно так же, как кто-то интерпретирует слова в соответствии со своим диалектом. So both is correct. И оба варианта правильные. So pranayama, these are two words merged together. Пранаяма – это два слова, которые слиты вместе. The first word is prana. About this we had already a whole evening now. Первое слово – это прана, о котором мы говорили целый вечер. And the second word is ayama. И второе слово – это аяма. And that means now these three are along. Pranayama. Вот. И теперь эти слова отдельно, пранаяма. Sometimes it is said the second word is yama. Иногда говорят, что второе слово – это яма. It makes sense from the meaning, but it's not correct actually. Это имеет значение, но не совсем верно так трактовать. Because then it is A would be short. Потому что с этим А мы, может быть... So its correct word is written here. Ayama is the second word. То есть правильно так, как написано здесь. Аяма – это второе слово. Ayama means on one hand to control, to regulate. С одной стороны, аяма означает контролировать, регулировать. But it means also to expand. Но также это значит расширять. To expand, it's the level of prana actually. Расширять уровень праны на самом деле. That means the prana which is flowing with a natural breath in a certain way. Now, through pranayama, the effect of prana is expanded. То есть прана, которая привыкла в естественном дыхании как-то течь, через пранаяму она начинает расширяться. So not only on the health level, but on the mental level. Не только на уровне здоровья, но на уровне тела, но и на уровне ума. So it already is an indication how important is the pranayama as a preparation for the meditation. Поэтому настолько важна пранаяма, как подготовительная часть перед медитацией. So,
the rest we spoke already, so we can go on with the next. Да, теперь мы можем второй абзац. Maybe one point at a time. Требования для пранаямы. Асана – владение физическим телом, быть способным оставаться неподвижным и расслабленным долгое время, особенно в положениях сидя. Okay. So, when you look in the classical yoga philosophy, Если мы обратимся к классической йога-философии, then you have first to master asana before you start with pranayama. то сначала вы должны освоить асаны перед тем, как приступить к пранаяме. We will then just afterwards look on that. А мы потом к этому вернемся. But in general it is somehow logical when you want to work on your energies, first you must work on your physical body. Но это и логично. Если мы хотим работать с тонкими телами энергетическими, мы должны вначале физическое тело подготовить. I always say when you want to meditate, you have to master three things, one after the other. Если вы хотите медитировать, вам нужно освоить три вещи и постепенно, одна за одной. The first is master your physical body. Первая вещь – это овладеть своим физическим телом. The second is master your breath and your energy, your prana. И второе – это контролировать свое дыхание и прану. And the third is master your mind. И третье – это контролировать ум. And that is most difficult. И это самое сложное. So it is simply like you have water in a glass. Это точно так же, как будто бы у вас вода в стакане. I have here in a bottle. У меня Okay. сейчас здесь в бутылке. So now I want that this water is still, И я хочу, чтобы эта вода была спокойна, not moving. не двигалась. I move only the bottle. Я двигаю только бутылку. But will the water ever become still? Но вода разве здесь успокоится? So first I have to hold the bottle still. То есть в первую очередь ты должен держать бутылку неподвижной. Then still inside the water is moving. Но тогда внутри вода движется. And after some time then also the water becomes still. Но через какое-то время вода тоже станет неподвижной. So as long as your body is not mastered, not still, И пока ваше тело, вы его не контролируете, forget about pranayama. забудьте о пранаяме. As long as the prana is not mastered, Пока вы не контролируете и не освоите прану, forget about meditation. забудьте о медитации. So this is somehow from the gross to the finer and to the finest logical sequence what we have to work on. Такая вот логическая последовательность от более грубых к более тонким телам. So we have to find a position which is good for pranayama. Мы должны найти положение, которое удобное для пранаямы. And that means practically a sitting position. Сидячее положение. One can theoretically practice a lying position, but usually that is not done. Теоретически можно и в лежачем положении практиковать, но обычно так не делают. So now when we want to practice in sitting position, pranayama and meditation, then we have to follow two principles. И когда мы хотим в положении сидя практиковать пранаяму и медитацию, мы должны следовать двум принципам. On one hand, we have to sit straight. С одной стороны, нам нужно сидеть прямо. Otherwise, the energy cannot flow. Иначе энергия не может течь. And otherwise, in no time, you will have back pain and you cannot sit anymore. И это значит, через какое-то время вы почувствуете боль в спине, и вам будет некомфортно сидеть. So what is a straight position? Что значит выпрямленное положение? Straight position is when your spine and your neck are straight. Это значит, когда ваш позвоночник и шея прямые. But not like this. Но не так. Some people are meditating like that. Некоторые люди в таком положении медитируют. That's not straight. И это не выпрямленное Very положение. simple. Here, where the bindu chakra is, where the hair is going around, here. В этом месте, где у нас бинду чакра, Concentrate on that point. Maybe touch it with a finger. сконцентрируйтесь на этом месте, дотроньтесь до него пальцем. And now imagine there is fixed a thread. И представьте, как будто здесь нитка привязана. And very gently someone is pulling you up. И кто-то вас очень медленно подтягивает вверх. Like a marionette, puppet on strings, you know? Как марионетку, как куклу на ниточках. So someone is pulling you gently up there. Кто-то вас так хорошо подтягивает вверх. Not in the middle, more to the back.
Не посередине головы, а больше вот в затылку, да. So then you come into a straight position. И вот таким образом вы приближаетесь к выпрямленному And положению. your chin is a little bit down. И ваш подбородок больше вниз смотрит. No? Now, I myself sat for at least 10 years straight but still wrong. Я For many years I was sitting straight but still not correct. я много лет сидел выпрямленно, но все-таки не до конца правильно. And this I realized when I saw some pictures from Zen Buddhist masters. I said, wow, they really sit straight. Я это понял, когда я видел несколько картин дзен-буддистов, учителей дзен. И я тогда подумала, вот они правильно сидят. And then I realized that I am sitting straight but not vertical. И я понял, что я сижу прямо, но выпрямленно, но не вертикально. So I always was sitting a little bit with an inclination forward. То есть я всегда сидел немножечко с наклоном вперед. So now let us try that. Давайте попробуем. That you sit straight, as I say, but a little bit leaning forward. Вы сядьте прямо, Understand? Like that. как я только что показала, но немножечко наклонитесь вперед. And now slowly, slowly go more back. А теперь немножечко отклонитесь назад. And observe now your belly and your breast. И наблюдайте за вашим животом и прессом. Go slowly, slowly more back. Медленно, медленно назад. And tell me what you find out. И что вы обнаружили? Напряжение в животе. Tension, relaxation. Yes. Tension in the There belly. comes, when you go back, comes a certain point when suddenly your belly relaxes. А когда вы отклоняетесь назад, в какое-то положение ваш живот расслабляется. And through this, suddenly your breath becomes deeper and more natural. И в таком какой-то вот этой вот точке ваше дыхание становится более естественным и глубоким. So now you're in the right position. Значит, это правильное положение. And for at least 10 years I didn't have that position. И я 10 лет не так сидела. So I was always sitting straight but a little bit bent forward. That means practically always I had a little bit tension here. То есть я сидела выпрямленно, но немножечко был наклон вперед, это значит, что у меня было напряжение в районе живота. So you understand how important is this small detail for the pranayama. Вы понимаете, насколько важна эта маленькая деталька для пранаямы? So now for your own practice and also on yoga classes, please put awareness on this point. И, пожалуйста, когда вы практикуете на йога-занятиях, обращайте внимание на эту вещь. To sit straight and to sit vertical still are two different things. Сидеть выпрямленным и сидеть вертикально – это две разные вещи. So this is the one point that the breath here is relaxed and the energy can flow freely. И это такое положение, в котором живот расслаблен, дыхание расслаблено, и энергия может спокойно течь. Now we mean especially this energy which is flowing through the three main nadis, Ida, Pingala, Sushumna, upwards, the Kundalini. То есть мы сейчас говорим о той энергии, которая через три нади течет, и до Пингала Сушумна, и о Кундалини. Remember yesterday I spoke shortly about Kundalini. Вы помните, я вчера кратко говорила о Кундалини? Kundalini is the spiritual energy which is flowing through the center of the body, but actually here in the back. Кундалини – это духовная энергия, которая течет через центр тела и по задней поверхности. So it is prana, but a special aspect of prana. Это прана, но это особый аспект праны, проявления. So to allow that this prana can flow, we have to sit straight. Чтобы позволить этой пране так течь, мы должны сесть прямо. But now is the second point, straight and relaxed. И второй важный момент – прямо и расслабленно. I had it sometimes very funny things. Then came a school to our ashram in Jordan. Я иногда в школах наблюдала очень забавную вещь. And they were very proud and said, yes, we also meditate. И некоторые ученики говорили так гордо, что да, мы тоже медитируем. And then they were all sitting like this. И они все сидели вот так. I said, relax. Я сказала, расслабьтесь. Relax. Расслабьтесь. They were completely confused. Они были совершенно сбиты с толку. They had never the idea they should relax. Why У relax? них никогда не было мысли о том, что нужно расслабиться. So when you are stiff, then of course also the energy cannot flow. Когда вы так зажаты, то энергия не может течь. It's a little bit like show, Это как похоже больше на шоу. But you should be relaxed and happy.
Но вы должны быть расслаблены и счастливы. So this is now in the beginning always a little bit a contradiction. То есть вот в самом начале есть небольшое такое противоречие. So the students in the beginning usually either they are relaxed or they are straight. В самом начале начинающие, они либо совсем расслаблены, либо они слишком напряжены. So one has to work on that. И нужно над этим работать. So that means now actually mastering the body. Это значит контролировать и владеть своим телом. The point is that we don't want actually to meditate on our body. На самом деле смысл в том, что мы вообще-то не хотим медитировать над телом. And we don't want that the body makes a disturbance in the sense that you have pain and now you concentrate on the pain. Но мы не хотим, чтобы тело нам причиняло какую-то боль, тогда мы будем концентрироваться на этой боли, неудобстве. So basically what we want is that we can forget about our body. Вот то, к чему мы стремимся, это нам нужно забыть о нашем теле. It's the same like you go in the evening to bed and want to sleep. Это точно так же, как вы вечером идете в кровать и хотите заснуть. So you put your pillow there, you put your hand there, you know very well I sleep on the left side. А вы подкладываете руку, ложитесь на подушку и знаете, осознаете, что вы спите на левой стороне. So and then a few minutes later you fall asleep and you are dreaming. И через несколько минут вы засыпаете и вам снится сон. Now you don't know at all anymore about your body. И больше вы ничего не знаете о своем теле. You don't know if you're on the left side, right side or whatever. Вы не осознаете, вы на левой стороне, на правой стороне или в каком-то другом положении. You have left your body behind, you know, forgot. Вы забыли о своем теле, вы его там оставили. So that is in essence mastering the body. И в этом смысл владеть своим телом. But you go one step further, the body is behind and now you can go to the next step. То есть вы пройдете на шаг вперед, если вы оставите тело назад, тогда вы можете к дальнейшим шагам. That means first we have to work on the body to take it serious, but then we want to go further. То есть вначале мы хотим работать над своим телом, а дальше мы хотим как бы двигаться уже другие шаги. Now this word asana has two meanings. И поэтому слово асана, у него есть два значения. We discussed today what means asana, it means posture. Сегодня мы говорили о том, что асана значит позиция. And there are many different postures. И есть очень много разных позиций. But here in this context of pranayama, it means actually only sitting posture. Но вот в контексте пранаямы слово асана означает сидячее положение. So these few postures which are good for pranayama and meditation. То есть только те позиции, которые удобны для пранаямы и медитации. So we have in the beginning to do the asanas, in plural, the different exercises, that we come in the end to a good asana in the sense of sitting position. То есть мы специально делаем асаны, как бы разные движения, чтобы в конце концов сесть в той асане, которая удобна для пранаямы. But in the context of pranayama, then we don't do any more different postures, we just sit. Но в контексте пранаямы слово асана значит, что вы просто сидите и не делаете больше никаких движений. Okay? So then the next point. Диета. Здоровая, сатвичная, сбалансированная вегетарианская пища. Смотрите Хиранда Самхита. The Garanda Samhita is one of the classical Hatha Yoga scriptures. Хиранда Самхита – это классическая хатха-йога манускрипт. More famous is the Hatha Yoga Pradipika. Более известный как хатха-йога Прадипека. So it's good if yoga teachers at least have it and can have a look in it a little bit. Это хорошо, если у йога-учителей есть эта книжка, и они в нее заглядывают. So all good yoga teachings like Swamiji's are based actually on these scriptures. И хорошие йога-системы, такие как у Свамиджи, они базируются на этих манускриптах. And I mentioned here especially now the Garanda Samhita because this scripture speaks quite a lot about the right food for yogis. И я упомянул Гирата Самхиту, потому что там очень много внимания уделяется правильному питанию. We mentioned this already yesterday. Мы вчера об этом говорили. In the context how we get prana, this life energy. В контексте того, как мы получаем прану, жизненную энергию. One is through the breath, through the nose. Один способ это через дыхание, через нос. And one is through the foot, through the mouth. И второй способ это с помощью еды через рот. And I mentioned that this physical body is called Anamaya Kosha.
И я говорила о том, что физическое тело это анамая коша, the body made out of food. тело, которое сделано из еды. So when we want to practice yoga, not just pranayama, but yoga at all, and have a happy and healthy life, it is clear that the nourishment is a very important factor. Если мы хотим практиковать йогу и жить здоровой жизнью, то питание это очень важный фактор. So the prana which we receive through the breath and through the food influences now not just our health, our body, but also our mind. И прана, которую мы получаем через дыхание и через пищу, она влияет не только на наше тело, но и на наш разум. Just imagine you eat meat from a crocodile. Представьте себе, что вы едите мясо крокодила. Can you imagine what influence this would have on your mind? А представьте себе, какое влияние это будет иметь на ваш ум. Huh? Just to give you an idea, think about that. Как вы думаете? Huh? So it definitely, that prana, this energy which we take in, is very decisive for what happens in our mind. Прану, которую мы потребляем, она очень решающая и влияет на то, что происходит у нас в уме. I had mentioned yesterday already one point why vegetarian food, plant food, is very good. Я вчера говорила о том, почему растительная пища очень полезна. And this is because in plants the divine cosmic energy is very pure. Это потому, что в растениях истинная божественная энергия очень чистая. But there's another reason why meat food is not good for us. И также есть причина, почему мясо не вредно нам. Because when you think on the death, Когда вы думаете о смерти, what kind of emotions come in you? какие эмоции к вам приходят? Very practical. You go in the night in the street and suddenly someone comes running with a knife in your direction. Практически вы идете по улице ночью, и кто-то бежит на вас с ножом. Страх. So what is now your reaction? Fear. Fear. Aggression. Fear. So you think, should I run away or should I fight or what should I do? Страх. Что мне делать? Мне убегать, мне бороться, что мне делать? So it produces stress. Stress or being at a loss. And it is called the fight or flight syndrome. Это называется синдромом убегать или бороться. So either you have to confront that, the one who attacks you, or you have to try to escape. То есть у вас есть два выхода. Либо идти на конфронтацию к обидчику, либо убегать. In such situations, the body reacts through a certain mechanism that through certain hormones are excreted. В данный момент выбрасываются определенные гормоны, то есть химические реакции происходят в организме. And these are adrenaline and cortisol. Адреналин и кортизол. Now they go in the blood. И они поступают в кровь. And they give you additional strength in this moment when you need it. И они дают вам дополнительные силы в этот момент, когда они вам нужны. Now think on a situation when now you are really facing the death. А теперь представьте себе ситуацию, когда вы сталкиваетесь со смертью. So it's not just for a moment and you run away and it's over, but now really you are facing the death. То есть это не просто какой-то момент, когда вы убежали и все закончилось, а когда So, вы перед лицом смерти. more and more of these hormones are building up. То есть эти гормоны выделяются все больше, больше и больше. They are a physical manifestation of your mental fear. И они являются физическим проявлением вашего умственного страха. And the same thing happens to the animals. И точно такие же вещи происходят с животными. Only animals are much more sensitive than we. Только животные, они на самом деле более чувствительные, чем мы. Already when the cows are brought to a train and loaded in a train or in a truck, Коровы, когда их уже погрузили в какой-то грузовик или в поезд, they know what's going to happen. они уже знают, что будет. They are already full of fear in that moment. Not only when they come to the slaughterhouse. Они уже в тот момент боятся, не тогда, когда они уже приедут к мяснику. So you can read statistics, how many animals die already on the transport before they come to the slaughterhouse. Вы можете посчитать статистику, сколько животных погибает на пути, пока они еще не доехали к мяснику. They know what is going to happen, they try to escape and they cannot.
Они знают, что произойдет, они пытаются убежать, но не могут. And those who now really come to the slaughterhouse, can you imagine, they smell, they hear, they are completely scared. Horror. И представьте себе, как те животные, которые все-таки доехали на мясобойню, то есть они напуганы, и что вообще у них происходит. So this fear, through these hormones, is now in their blood, in their meat. И вот этот вот страх через эти гормоны, он уже в их крови и в их мясе. That is what we eat. И вот именно это мы едим. So basically, we eat fear. То есть практически мы едим страх. Can you imagine that this can be an obstacle for pranayama and meditation? Вы можете себе представить, каким это препятствие может быть для пранаямы и медитации? This is, I don't want to give a whole lecture now about vegetarianism here. Я не хочу сейчас целую лекцию посвятить вегетарианству. Just to point out here and there single points. Я просто некоторые вещи об этом рассказываю. But you see, when you go deeper in meditation, Но когда вы начнете углубляться в медитацию, there are certain situations, certain experiences where you need faith. в некоторых ситуациях вам нужна будет вера. There are certain experiences that are called sunyakash. Такие ситуации называются суньякаш. Sunyakash means like the empty space. Суньякаш это как пустое пространство. In modern technology on the computer, you could say when suddenly your screen is blank, there's nothing. То есть, если в современных технологиях можно сравнить с тем, когда ваш компьютер гаснет, Means you can do nothing. вы не можете ничего сделать. There's no command, nothing. You see Никакой nothing. команды, вы ничего не видите, пустой экран. So such situations can come in meditation. И такие ситуации могут наступить в медитации. And you have to go through. И вы должны пройти через это. But you can only go through when you have faith. Но вы сможете пройти, если у вас есть вера. When you have fear, you always will go back. А если у вас есть страх, вы вернетесь обратно. It's like you have to enter a dark cave and you see nothing, and you say, go back. Это точно так же, когда вы заходите в темную пещеру, вы ничего не видите, и вы выбегаете обратно. These are the typical experiences which hinder you to really go into meditation. И это практические ситуации, которые могут вам помешать действительно углубиться в медитацию. So this is just one of many reasons why for yogis it is not advised to have meat or fish food. Это всего лишь одна из многих причин, почему для йогов нельзя есть рыбу или мясо. But the main, of course, is the love Но самая важная вещь – это любовь, конечно. that we shouldn't hurt or harm or kill any living being. И концепция того, что мы вообще не должны какое-либо живое существо приносить вред. Also that we know about the law of karma. А также мы еще знаем законы кармы. However we act, it comes directly or indirectly back to us. Как бы мы ни поступили, любой поступок прямо или опосредованно вернется. So when you make others happy, you will be happy. Если вы делаете кого-то счастливым, вы будете счастливым. When you make others suffering, you will suffer. Если вы кому-то будете приносить страдания, вы будете страдать. You find this in the Bible, you find it in every spiritual teaching. Вы это можете найти в Библии и в любом духовном учении. So these things are basic principles which we also should try to understand and to follow as yogis. Эти вещи – это базовые принципы, которые нужно понимать, если вы занимаетесь йогой. So not only for a healthy body, the healthy nourishment is good, Не просто для здоровья, здоровое питание нужно, but also from the point of our sadhana, that the wrong food can be really a spiritual obstacle on our path. но даже с точки зрения садханы, неправильная еда может быть настоящим препятствием на нашем пути. And of course also the quantity. И, конечно, это количество. No, if you eat too much, then your body is busy with this and somehow it makes you heavy. You cannot really well meditate or pranayama. Если вы слишком много едите, то вы физически себя тяжело чувствуете, и вам неудобно медитировать, делать пранаяму. Also the time when you eat. И также время, когда вы едите. When you eat too late in the evening, then you will have definitely problems to get up and be fresh in the morning for your yoga practice. Если вы едите поздно вечером, естественно, у вас будут проблемы, чтобы утром встать рано и практиковать йогу. Also the attitude, how you eat.
а также ваши отношения, как вы видите. Nowadays everyone speaks about multitasking. В наше время все говорят о многозадачности. We try to do many things at the same time, thinking we are more effective. Мы стараемся несколько вещей делать одновременно и думаем, что мы так более эффективны. And Swamiji uses to say, definition of a yogi. Свами же говорит определение йоги. Yogi is, when he sleeps, he sleeps. Описание йога. Йог, когда спит, он спит. When he eats, he eats. Когда он ест, он ест. And when he works, he works. И когда он работает, он работает. You understand this message? Понимаете, о чем я? Most people, when they eat, they work already. They are thinking on that what is going to happen. Большинство людей, когда едят, во время еды думают о работе. When they work, they think on the relaxation afterwards, what they will watch on TV. Когда они на работе, они думают, как они после работы расслабятся, будут смотреть And телевизор. even when they sleep, then the things are going on. И даже когда они спят, они о чем-то там думают дальше. And now, when we try to make a principle from that, everything got confused. И если мы попытаемся это собрать, у нас все смешается. It is just the opposite of the yoga. We say, concentrate your mind. В йоге наоборот, мы говорим, сконцентрируйтесь. There's a very nice word in Sanskrit for concentration, ekagrata. Очень хорошее слово в санскрите для концентрации икаграта. Ek means one. Ик – это один. Direct your mind on one thing, never on two. Сконцентрируйте, направьте свой ум на одну вещь, не на две. So, you can make even your eating a concentration, a meditation. Даже когда вы едите, вы можете быть в медитации, в концентрации. That means no reading newspapers, Это значит не читать газеты, no conversation, не надо разговаривать, no radio, music. ни радио, ни музыки. Concentrate on that what you're eating. Сконцентрируйтесь на том, что вы едите. Eat it very consciously. И ешьте осознанно. And I read just now this week on the internet an article about a restaurant in New York. И я на этой неделе прочитала статью о ресторане в Нью-Йорке. They make a rule that they allow only guests there to eat without any conversation, no word. Они сделали такое правило, что гости должны были кушать и не разговаривать при этом, ни одного слова. And who starts talking, they throw out. Please continue your meal outside, not here. И те, кто начинали говорить, их попросили покинуть помещение. And the people are now so happy about that. И люди так счастливы по поводу этого. So when you want to have a table there, you have to book it some days in advance. И чтобы там в таком ресторане получить место за столиком, нужно его за несколько дней. Just to have the special service that you are not allowed to speak. Это просто они платят за дополнительный сервис, что им не разрешают разговаривать. So I tell you, you can have it cheaper. А я вам говорю, вы можете за это меньше денег платить. Try it. Попробуйте. And my own experience is when you really do it, I tried it for some time. И мой личный опыт говорит, я пробовал это какое-то время. Your meal will be so special. Ваша еда будет такой вкусной. Even 2 weeks later, you will remember that meal. Даже спустя 2 недели вы вспомните эту еду. And a very interesting thing, which I didn't know before, how precise my body gives me a signal when I have enough. И еще одна интересная вещь, которую я заметила потом, как точно наше тело говорит, дает нам сигнал, что я уже достаточно поел. So I was working as a computer programmer in a company, and then we had our meal in the canteen. Я работал в компьютерной программе в компании, мне надо было принять пищу. So and then I was eating like this, very concentrated and slow. И я ел очень сконцентрированно и медленно. And then when I had eaten maybe 60-70% of this what I had on my plate, suddenly it was like a bell ringing. И когда я уже съел 60-70% того, что было на тарелке, как будто бы прозвенел колокольчик. Very clear. Очень отчетливо. Telling me, you have enough. Который говорил, достаточно. I was astonished, look at my plate, but there's so much left. Я был потрясен, я смотрел на свою тарелку, но там еще столько осталось. But my body gave me clear signal. Only till now I never listened to this signal. Мое тело дало мне очень четкий сигнал, просто до этого момента я его никогда не слышал. You see? If you want to put off weight, then listen to this inner signal. Your body tells you.
Если вы хотите сбросить вес, то начните слушать свой организм, прислушиваться к тому сигналу, когда он говорит вам. Okay, so much about diet. Huh? Очень много идей. The next one. Йогическое дыхание. Глубокое природное дыхание, которое включает в себя абдоминальное, грудное и плечинное дыхание. I think about this we don't need to speak now because we did it the whole day. Okay? Да, мы об этом говорили целый день. Дисциплина. Систематическая ежедневная практика без перенапряжения под руководством гуру. Как львы, слоны, тигры постепенно приручаются, так и прана контролируется через практику. В противном случае практикующий разрушается. Посредством правильной практики пранаямы и т.д. все болезни исчезают. Через неправильную практику пранаямы все болезни могут возникнуть. Хатха-йога, Прадипика 2, 15-16. So this is now a quotation from this other Hatha Yoga scripture which I mentioned, the Hatha Yoga Pradipika. Это уже цитата из другого манускрипта важного. So, when you want to practice pranayama, be aware that is a higher step than practicing asana. Когда вы практикуете пранаяму, осознавайте, что это более сложный шаг, чем практиковать асаны. Already for asanas, it is valid that you can have a good benefit only when you practice regularly. В асанах вы преуспеете, если просто вы будете регулярно практиковать. That means practically once per day. Один раз в день практически. Whenever it fits in your schedule, but the best time is usually the morning, because then you have the benefit for the whole day. Вы делаете это тогда, когда вам удобно, но лучшее время это, конечно, утро, потому что тогда на целый день у вас будет лучший эффект. But you can also do it other times. Но также вы можете делать и в другое время. Now, when you stop practicing, or let's say, you say, on the week I have no time, but on the weekend I have a lot of time. Но если вы останавливаете практику, например, вы говорите, на неделе я не могу, а вот на выходных могу. So on Sunday I practice 5 hours, and on the week I have no time. И в воскресенье я 5 часов занимаюсь, а вот посредине недели у меня нет времени. Swami has a very simple answer. У Свамиджи очень простой ответ. He says, then do the same with the eating. Делайте точно так же с едой. Eat only after you're practicing. Ешьте только после практики. Huh? I say, something's wrong. И вы думаете, да нет, что-то тут не так. So the body gives you a signal, he needs some food every day usually, huh? Обычно нам тело напоминает, что нам каждый день нужна еда. In the same way, the body needs movement every day. It's also a kind of nourishment. Точно так же телу нужно движение каждый день. Это тоже как еда. In the same way, the body needs also these prana exercises every day. И прана телу тоже нужна каждый день. So you cannot practice in advance. Вы не можете наперед напрактиковаться. So now, when you stop practicing asanas for some time, what happens is that the muscles become a little bit stiff and so, or the joints, they hurt a little bit, but okay, you can reactivate it. В принципе, если вы прекращаете асанами заниматься, у вас немножечко затвердевают мышцы, суставы, но в общем-то вы их можете снова активизировать. But with the pranayama, it's a little bit more serious. Но вот с пранаямой это еще более серьезно. Because the effect of the pranayama go more on the psychic and on the mental level. Потому что эффект пранаямы больше на ментальном и на психическом уровне. So you influence the energy flow in a certain way that now your body and also your nervous system must adjust to that. И вы влияете на это все таким образом, что сейчас ваше тело и нервная система должны приспосабливаться. And the body can adjust very well, but only when you have regular practice. И телу очень неудобно приспосабливаться, но только тогда, когда у вас есть регулярная практика. So the regularity and the discipline is for pranayama more important than for asanas. Регулярность и дисциплина для пранаямы еще более важна, чем для асаны. And you must be aware when you stop your pranayama practice for some time. И вы должны осознавать, что если вы на какое-то время не будете практиковать пранаяму And you start again, и снова начнете, that you cannot start there where you stopped. но вы не сможете начать на том месте, где вы остановились. So let's say you were practicing level 4 Nadi Shodhan Pranayama. Например, вы практикуете 4-ю ступень Нади Шодхан. Quite strong and no problem. Очень хорошо и без проблем. Now you stop for 3 weeks. А теперь вы останавливаете практику на 3 And you недели start again. и снова начинаете.
You cannot start with level 4. Вы Start with level 1 or 2. не можете уже с 4-го уровня начать. Вам нужно с 1-го до 2-го. Slowly, slowly build it up again. И медленно набирать обороты. Pranayama practice is something like swimming in a river against the flow, against the current. Практика пранаяма это точно так же, как плыть против течения. As long as you swim, you will come forward. Когда вы плывете, вы идете, продвигаетесь вперед. But when you stop swimming, then you don't stay there, but the current carries you back. И если вы останавливаетесь на мгновение, то вы не останавливаетесь в определенной точке, вас течение относит And now you назад. have to start from there again. И опять вам уже с той точки нужно плыть So the вперед. discipline is quite important in pranayama. Дисциплина это очень важно в пранаяме. So regular practice, really the body can adjust to all really strong techniques. Через регулярную практику тело может приспособиться даже к очень серьезным техникам. We must be aware that we deal with energy, with strong energy, with divine energy. Мы должны осознавать, что мы имеем дело с сильными энергиями, божественными энергиями. You see, as an example, we have here the bulbs and the electricity. Смотрите, у нас здесь есть лампочки и электричество. And you know there's, for example, a dimmer. И вы знаете, что Yeah, sometimes you can regulate like this, dim. то есть вы иногда их можете, как бы, есть такие лампочки, покручиваете, и они... So when you have 60 watt is more than 100 more, 220, okay? So when you give more, then it becomes brighter light. То есть чем больше вы ее, как бы подкручиваете, больше даете ей ватт, тем ярче она становится. But now imagine instead of 220, you give 2000 or 10,000. А теперь представьте, если вместо 220 вы даете 2000. So what will happen? Что случится с лампочкой? Maybe the light even brighter? Будет ли свет ярче? No, there will be blinding darkness. Это будет ослепляющая темнота. Because it will just burn through. Потому что она просто сгорит. That means these cables are not prepared for such a strong electricity current. Это значит, кабеля эти еще не подготовлены для такого сильного электричества. The same thing you must apply now to our energy channels in our body. И точно так же происходит с нашими энергетическими каналами в нашем теле. They are called nadis. Они называются нади. So these nadis also have to be trained when you want to send a stronger energy through them. И нади тоже нужно тренировать. Они должны быть натренированы для того, чтобы принять более сильный поток энергии. And they can be trained. И их можно тренировать. There can really be a strong current in our nadis. И действительно мощный поток может быть в наших нади. And this is our regular practice. И все это благодаря регулярной практике. But when you, without regular practice, suddenly do a strong pranayama, then that can happen. Но если вы вдруг без регулярной практики делаете очень сильную пранаяму, то может произойти как с той лампочкой. And that can be a real problem. И это может стать действительно проблемой. Because pranayama is not just a physical thing. Потому что пранаяма это не только физическая вещь. The effect goes on the psychic and on the mental level. Эффект идет и на психический, и на умственный уровень. That means that can cause really psychic and mental problems. И самое страшное, что это может причинить психические и And this ментальные is проблемы. what they try here now to say in this quotation from the Hatha Yoga Pradipika. И вот то, что они стараются сказать через эту цитату из книги. So when you have a wild Йога. animal and you want to tame it, then you have to bring it slowly, slowly under control. То есть если у вас есть дикое животное, вам нужно его укротить, то вам очень медленно нужно научиться его контролировать постепенно. So, in the same way, through proper practice of pranayama, you can have immense positive effects. То есть и благодаря правильной практике пранаямы у вас будет хороший положительный результат. But when you experiment with strong pranayams and your nadis are not prepared for that, then something really can be no good effect. Но если вы пробуете сильные пранаямы и нади не подготовлены, то эффект не может быть хорошим. So please, this is a reason why you should not so much, how to say, make experiments with pranayama. Поэтому эта причина, вам не стоит слишком экспериментировать с пранаямой.
Tradition is that you always in the beginning do Nadi Shodan Pranayama. То есть по традиции всегда вначале вы должны сделать Нади Шодан Пранаяма. Nadi, as I said, these are these energy channels. Нади это эти энергетические каналы, And Shodan means to purify. и Шодан значит прочищать. So the energy channels, you can say, is like a system of channels or of streets. Энергетические каналы это как канальная система или уличная And система. when there is some dirt, then the energy cannot flow properly. И если там что-то забито, то энергия не может течь правильно. Now you have to purify that. И вам нужно это прочистить. And as long as they are not purified, the energy is always disturbed. И пока они не прочищены, энергия всегда беспокойная, хаотичная. And you experience this as a mental or psychic problems. И вы это ощущаете как ментальные или психические проблемы. Can be also physical problems. Могут быть даже физические проблемы также. So Nadi Shodan is really important to practice for a longer time, very patiently in the beginning. Знаете, Шодан это очень важно. Ее нужно практиковать терпеливо на самом начале. And I know classical scriptures, they say 3 years. В классических манускриптах написано 3 года. But when you look Swami's system, so we have it in level 1, 2, 3, 4. Но в системе Свамиджи только на 4 ступенях. And every level is said to be practiced at least 3 months. И каждую ступень нужно как минимум 3 месяца практиковать. So that would mean altogether then at least 1 year. То есть получается, что по системе Свамиджи 1 год. So it is already reduced. Это и так сокращенный срок. But on the other hand, I advise you practice every level, not just 3 months, but maybe better half year or even longer. Я бы даже посоветовала каждую ступень не 3 месяца, а по полгода тренировать, а может быть даже и дольше. Until you have the feeling that you have really mastered all asanas, mastered the pranayama, and slowly it becomes boring. That is the right time to go on. До того момента, пока вы почувствуете, что вы уже действительно освоили все асаны, все пранаямы этой ступени, и действительно уже скучно становится. Because you must ask yourself also, what is my motivation? Why I want to go on so quickly? А также задайте себе честный вопрос, какая у меня мотивация, почему я хочу так быстро двигаться? Mostly it is some kind of ego. Look how great yogi I am. Это, наверное, связано в основном с эго. Посмотрите, какой я классный йог. I had one class in Hamburg. They were very nice people. У меня была одна группа в Гамбурге, очень хорошие люди. We had level 1. У них был первый уровень. And every 1, 2, 3 months I asked them, how do you feel? И через каждый месяц я их спрашивала, как вы себя чувствуете. And they said, oh, we are fine with level 1. А они говорили, окей, нам удобно с первой ступени. And I asked them again and said, oh, we are fine with level 1. И я опять спросила, они сказали, нам хорошо с первой ступени. And after 1 year they came to me and said, can we slowly maybe practice something else? И спустя 1 год они подошли и сказали, а может быть мы все-таки что-то другое. And I said, okay. Я сказала, So we practiced 1 year, level 1, and they really enjoyed it. мы целый год практиковали первую ступень, и все получали удовольствие. I tell you, in my eyes, these are real yogis. They really go into it and really enjoy it. And then, after some time, say, okay, now it's enough. В моих глазах они были настоящими йогами, потому что они получали удовольствие от процесса. И спустя только длительное время они сказали, окей, наверное, достаточно. Because there are also some exercises in level 1 which are not so easy. For example, in the last set, no? This forward bending, I was quite strong. Даже на первой ступени есть упражнения, которые не такие простые, например. So, the regular practice is really a crucial point in pranayama. Регулярность – это критический момент, самый важный в And пранаяме. Swamiji calls the system yoga in daily life. И Свамиджи назвал систему йога в повседневной жизни. And I always say the most important word is yoga in daily life. И я бы сказала самое важное слово – йога в повседневной. Because I, as a yoga teacher, can very clearly sense who is practicing at home and who not. Я, как йога-учитель, очень четко могу сказать, кто практикует дома, а кто нет. And then after some months, some people who have practiced every week are completely on another point than others who practice every day. И спустя несколько месяцев те, кто практикует каждый день, совсем находятся на другом этапе развития, чем те, кто там раз-два в неделю. And
then I tell them, sorry, you don't practice yoga in daily life. И тогда я им говорю, извините, но вот вы не практикуете йогу повседневной They жизни. say, yes, we do. Они сказали, нет, мы практикуем. Then I say, no, you practice yoga in weekly life. Нет, я сказал, что вы практикуете йогу в еженедельной жизни. So, the regular practice, let's say at least 5-6 times per week. That is really important. То есть действительно нужно 5-6 раз в неделю практиковать. 1 or 2 days per week, sometimes you're really tired or you're traveling or so. Is okay. But at least 5-6 times per week, try really to do your regular practice. Он говорит, ну если вы там один день пропустите, вы где-то путешествуете или еще что-то, это нормально, но все-таки 5-6 раз в неделю нужно заниматься. Then everything grows naturally. Тогда все естественно развивается. Don't worry about success. It will come, it must come. Не думайте о результате, он придет, он обязательно придет. So, Должен прийти. now why do we practice actually pranayama? А почему мы, собственно, What are the effects? практикуем? Какие эффекты пранаямы? Физические эффекты. Сохранение телесного здоровья, очищение крови и улучшение поглощения кислорода. Укрепление легких и сердца, регулирование кровяного давления и нервной системы. Поддержка оздоровительного процесса и оздоровительных терапий. Повышение сопротивляемости инфекциям. Регулирование, да, давление. So these are now the health effects. Это те эффекты, которые на здоровье. So the pranayama is working mainly on the second level, on the pranamaya kosha. То есть пранаямы в основном влияют на второй уровень, на второе тело, на пранамая коша. So this here are now the effects going down to the physical level, anamaya kosha. Сейчас мы прочитали про эффекты, которые спускаются вниз к физическому телу, пранамая коша. But these effects are very strong. Но этот эффект очень влияние, очень сильное. So basically your whole health can be improved and will be improved when you practice pranayama. На самом деле можно так поправить через практику пранаямы полностью здоровье. But the best is of course if you don't separate it from the asanas. Now don't have the idea only pranayama. Но самое лучшее это когда вы их практикуете вместе с асанами, не думайте только о пранаяме. Because then all these blockages which you have in your body, that the energy cannot flow properly, they have also to be removed. Нам обязательно нужно устранить те блоки в физическом теле, которые не позволяют энергии нормально течь. But for example, when you are ill and you cannot really move much, still you can do pranayama and have a lot of effect. Ну, например, когда вы больны, действительно не можете двигаться, вы можете делать пранаяму и получать от нее пользу. So basically, health means when all the different elements of our body are in harmony and balance and cooperating. Здоровье это значит, что все элементы нашего тела, частички, они в балансе, в гармонии и нормально функционируют. And behind that is these 5 pranas or 10 pranas. Но за этим всем стоят 5 или 10 пран. The physical elements can cooperate well when these pranas are cooperating well. То есть физические частички хорошо взаимодействуют тогда, когда эти праны между собой хорошо взаимодействуют. So from this point of view, the prana balance is the background for the physical balance. С этой точки зрения баланс праны, он является основой для физического здоровья. And that is what we call health. И именно это мы называем здоровьем. Now the second part. Ментальные эффекты. Устранение стресса, нервозности и депрессии. Умиротворение мыслей и эмоций, внутренний баланс, устранение блокировок энергии. So these are now already effects on the mental and on the psychic level. А это уже эффект на психику и на ум. We must understand now the Indian understanding of mind. Сейчас вы немножко должны понимать, как про ум в индийском понимании. In yoga understanding or Indian understanding of mind, it is never just the intellect, never just the thoughts. Для йогов ум это не только интеллект, и не только мысли. Thoughts are always connected with emotions, and emotions are always connected with thoughts.
Мысли, они всегда связаны с эмоциями, эмоции всегда связаны с мыслями. So these two are together actually the mental level. И это вместе, это и есть ментальный уровень. Now, the influence of the pranayama on our mind, on our psychic or mental level, is very strong, but different according to the different techniques. И влияние пранаямы на этот уровень очень сильное, но оно отличается в зависимости от разных техник. Here now we cannot make any more so much general statements, but we have to specify a little bit which pranayama, which technique. Да, мы от общего сейчас придем к частному, какие техники именно. So some techniques are mainly calming, relaxing. То есть некоторые техники, они в основном успокаивают и расслабляют. Others, on the other hand, are energizing. А другие техники, они дают энергию. So some are cooling, А некоторые охлаждают, some are heating. и некоторые разогревают. So some are more introverting, А некоторые из них более направлены вовнутрь, and some are more extroverting. а некоторые направлены наружу. So in this way, one has to know about the different techniques. Вот. В этом понимании нужно знать больше про каждую из техник. So also in this point, not so good to experiment with the techniques, but rather to know and to ask someone who guides you. То есть вот в этом месте лучше не экспериментировать с техниками, а спросить у знающего человека или у человека, который вас обучает. It was before said under the point of discipline, you should practice under the guidance of a guru. То есть мы уже говорили об этом в пункте дисциплина, что нужно практиковать под руководством гуру. That means a master who has practiced this all and knows from own experience what is good for whom in which situation. То есть учитель из своего личного опыта знает, что для кого хорошо и в какой ситуации. And the guru cannot be a book. А гуру не может быть книгой. But in our case, our yoga book is written by a guru. Но в нашем случае наша йога-книга написана гуру. So this is like a general guidance already. Это как общее руководство для всех. So also those who don't have a guru and don't want a guru maybe, when they follow the yoga and daily life system, they have already a certain guidance. То есть те, кто не хотят знакомиться с гуру и следовать за гуру, у них все равно есть руководство в виде книги в системе йога повседневной жизни. But still, if you have specific problems, Но если у вас какие-то специфические проблемы, maybe you cannot concentrate at all, может быть, вы не можете вообще концентрироваться, or some depressions also, или какие-то депрессии, it is good then to ask the teacher or to ask the master about specific guidance. в таких случаях желательно спросить у учителя или духовного учителя Also, про особые какие-то руководства. also for specific health problems, specific pranayamas can be used. И особенно для определенных проблем со здоровьем есть особые пранаямы. I had in India, for example, sometimes some high politicians as my students. Например, в Индии у меня в качестве учеников были политики высокого ранга. And you can imagine there are two problems, stress, И там были две основные проблемы: стресс, and all the time talking. и они говорили постоянно. So then I gave them specific pranayamas. И я дал им особые пранаямы. For the talking, for example, this Brahmari pranayama, we tried yesterday a little bit, is very good. Для тех, кто много говорит, та пранаяма, которую мы вчера попробовали, очень хорошая. Брахмари. So specific pranayams good for specific persons in specific situations. То есть определенная пранаяма, они хорошие в особых случаях, в особых ситуациях. And this last point, release of energy blockages, this is now specifically for Nadi Shodhan. И последний пункт устранения блокировок энергии, это касается в особенности Гаджанандом. And for all techniques which are using kumbha. И всех техник, в которых есть кумбак. Remember, we did it yesterday, this kumbhak exercise. Помните, мы вчера делали кумбак? And we were always holding the breath for some time after inhalation or after exhalation. Когда мы после вдоха или после выдоха задерживали дыхание. So the kumbhak is like the essence of all pranayama techniques. То есть кумбак – это суть всех техник пранаямы. And this kumbhak is now really the powerful tool to remove all the blockages.
И кумбхак это очень мощный инструмент для того, чтобы устранить все блокировки. We must understand what means impurities in the nadis. Мы должны понимать, что значит забитая нади. When a certain nadi is blocked, you usually don't know this, you don't feel there anything. То есть, если у вас закупорена там нечистая какая-то нади, то вы обычно об этом не знаете, потому что вы не ощущаете этого. But you feel it as certain moods. Но вы это ощущаете в определенных настроениях. You feel it as a certain disbalance. Вы это ощущаете как определенный дисбаланс. You feel it as a certain irritation in certain situations. То есть вы это ощущаете как определенное раздражение в определенных ситуациях. Sometimes we are reacting so funny, we don't really know why. Мы иногда очень странно реагируем, и на самом деле не знаем почему. But these are these disbalances which come actually from blockages in our energies. И это именно те дисбалансы, которые происходят от блокировок энергии. So now when we practice the pranayams regularly, you may not have such a great experience. Oh, today was great. Когда вы регулярно практикуете пранаяму, у вас не будет какого-то вау-эффекта, о, сегодня было замечательно. But you may simply feel more balanced, more grounded, more happy and relaxed. Вы просто будете чувствовать себя более сбалансированным, более счастливым и расслабленным. What really happens through the yoga is on the very fine level. Что происходит действительно с йогой, это то, что вы можете на более тонкие уровни. Swamiji uses to say, the most important things in yoga are invisible. Самые важные вещи в йоге невидимые, так часто говорит Свами. Small changes in your lifestyle, small changes in your behavior, small changes in your personality. То есть маленькие какие-то изменения в вашей жизни, маленькие изменения в вашем поведении, в вашей личности. And you're often not even aware of this. И вы даже иногда не осознаете этого. You feel like nothing is happening. И вы чувствуете, что вроде бы ничего не происходит. And maybe go to your teacher and complain, it's so boring. И вы идете к учителю и жалуетесь, ой, так скучно. And as an answer, I will tell you a small story. И в качестве ответа я вам расскажу маленькую историю. It's a true story. Это правдивая история. It was when Swamiji, our master, came first years to Vienna, Austria. Это тогда, когда Свамиджи еще первые его года пребывания в Вене, в Австрии. So first he had yoga classes there in Austria. Вначале у него были йога занятия, классы в Австрии. And in one class there was one elderly lady. She came regularly to Swamiji's yoga classes. И в одном классе была одна женщина в возрасте, которая регулярно посещала классы Свамиджи. Her husband was not interested. He stayed at home. Ее муж был не заинтересован, он оставался дома. And after some time, 1 or 2 years, then she came to Swamiji with a question. И спустя 1-2 года она пришла к Свамиджи с вопросом. And she said to Swamiji, I don't understand how yoga is functioning. Она спросила Свамиджи, я вообще не понимаю, как йога работает. And he asked her, what do you mean? А он спросил, что ты имеешь в виду? And she says, you know, I am practicing with you. My husband is at home and not interested. Вы знаете, я тут с вами занимаюсь, а мой муж дома, и вообще ему не интересно. But what I observe is now that he is changing so much. Но то, что я сейчас наблюдаю, он так поменялся. He has become so relaxed, so respectful, so loving. Our whole partnership has improved so much. Он стал таким расслабленным, таким заботливым, таким любящим, и вообще все наши отношения исправились. But that's not fair. How is possible that I practice and he gets the benefit? Но это нечестно. Почему я занимаюсь, а он результат? Do you understand? Вы понимаете, о чем я? What really happened? Что на самом деле происходит? So, she changed. Она поменялась. It's so subtle that she was not even aware of this. Но так постепенно, что она даже этого не осознала. But he was aware of this and he reacted on that. Но он это заметил и начал реагировать на это. And she realized only how he changed. И она только заметила, как он поменялся. Is it not beautiful how yoga works? Разве это не прекрасно, как йога работает? So let it happen like that. Huh? Пусть так и происходит. So work on yourself and see what happens.
Просто работайте над собой, и вы посмотрите, что If you произойдет. practice in the right way, I guarantee you only good things will happen. Если вы будете правильно практиковать, я вам гарантирую, только хорошие вещи будут происходить с вами. So let's look at the next one. Да, там не пожелаешь здесь надо, там замужняя женщина. Главные духовные цели пранаямы. Духовные эффекты. Углубление медитации. Углубление медитации, пробуждение и очищение чакр, расширение сознания. Энциклопедия йога повседневной жизни. So, as we said, prana ayama, that means expanding actually the level of prana. Как мы говорили, прана аяма можно еще перевести как расширение, повышение уровня праны. And prana is not just some energy. Remember what we spoke yesterday so long. What is really prana? И понимаете, прана это не только энергия. Мы вчера очень долго говорили, что в самом деле есть прана. It is life energy. It is divine energy. It is consciousness. Это жизненная энергия, божественная энергия, это сознание. So now, through the pranayama techniques, your consciousness changes. И сейчас через техники пранаямы меняется ваше сознание. And that means it helps you to come into deeper states of meditation. И это значит, что это помогает вам погрузиться в более глубокие состояния медитации. And remember we said the prana is flowing through energy channels, the nadis. И помните, мы говорили о том, что прана, она течет по энергетическим каналам нади. And where the nadis meet, there are these energy centers, these are chakras. И там, где нади соединяются, они делают энергетические центры чакры. And from these main chakras, which here are along the spine, 8 main centers, И через 8 основных чакр, основных центров вдоль позвоночника, they actually represent different stages of our development. они на самом деле являются проявлением разных этапов нашего развития. This is the subtle development which we had just in the story of the lady. Это и есть то развитие, о котором мы только что говорили на примере истории с этой женщиной. It's not so that you say, today I work on my Svadhisthana chakra and tomorrow I work on my Manipur chakra. It doesn't work like that. Так не будет работать, если вы скажете себе, сегодня я буду над Свадхистаной работать, а завтра над Манипурой, так не получится. It happens by the way, and you are mostly not aware of this. Оно происходит как бы само собой, и вы даже иногда не осознаете в большинстве случаев. It starts already with the asanas. Оно начинается с асан. Remember, I mentioned this is good for which chakra? Помните, я говорила, что это упражнение для какой чакры? Манипура. Manipur at the navel. Манипура в районе пупка. So that's not just a physical thing. То есть это не только физическая вещь. Manipur at the navel is first of all the main center for all pranas. Манипура в районе пупка это самый первый и самый важный центр для всех пран. It is the fire center, the fire of digestion. Это огненный центр, огонь пищеварения. So when your fire of digestion, Manipur, is strong, then your health is already very good. И если ваш огонь пищеварения сильный, то вы здоровы. It is also the origin of sound. Также это центр звука. Where we have some problems with speaking or singing or pronunciation, problem is here. Если у нас какие-то проблемы со звуком, с произношением, то источник этих проблем в Манипуре. That means also communication with others. И это также значит общение с другими. So Manipur, as an example, has many different aspects. Манипура, как пример, у нее очень много проявлений аспектов. Also self-confidence, for example. Например, уверенность в себе. Or in the negative sense, someone wants to dominate over others and to suppress others. Ну а вот в крайнем негативном проявлении это когда кто-то хочет доминировать или подавлять других. So every chakra has many different aspects. То есть у каждой чакры есть много разных аспектов. Now, through the practices in yoga, we work on these chakras. И через практику йоги мы работаем над этими чакрами. We awaken, we activate this energy in the chakras. Мы пробуждаем и активируем эти энергии в чакрах. And through this, we awaken certain qualities in us. И благодаря этому мы пробуждаем какие-то определенные качества в нас. So you can say a certain person is working on all chakras, of course.
Можем сказать, что, например, какой-то человек работает, конечно же, над всеми чакрами. But let's say like one chakra is usually like the center point of a certain lifestyle. Но мы можем сказать, что за определенный стиль жизни больше несет ответственность какая-то определенная чакра. So a person who is, for example, strong in Svadhisthana chakra will be very sensuous and always running after partnership, for example, and sexual experiences. Например, человек, у которого сильно он сконцентрирован больше на Свадхистане, он всегда будет Partnership and sex. То есть у него будет доминировать сексуальное желание, поиск партнеров и так далее. Who is strong in Manipur might want to become a politician. У кого сильная манипура, он может захотеть стать политиком. Who is strong in Anahat might become a poet or a musician. А у того, у кого сильная анахата чакра доминирует, может стать поэтом или музыкантом. Who is strong in Vishuddhi might become a therapist and try to help others. У кого сильная вишудзи чакра, может стать терапевтом и пытаться помогать другим. And who has opened the Agya chakra might become a guru and guide others spiritually. А у кого агья открыта, может стать гуру и вести духовно за собой. You see different lifestyles, different stages of development. Смотрите, разные стили жизни и разные этапы развития, разные чакры развития. I always say the spiritual path is just 1 meter. Я обычно говорю, что духовный путь это всего лишь 1 метр. From here till here. So all our different life experiences, lifestyles and developments of our personality come actually through the awakening of the energy in the chakras. То есть все наше развитие, наша индивидуальность, личности, оно с помощью пробуждения определенных активаций, определенных чакр. When we work through the pranayama on the prana flow, it's very logically that we directly influence the chakras. И когда мы работаем с пранаямами, с потоком праны, логично, что это все непосредственно влияет на чакры. Again, a little bit different depending which pranayama technique. И опять-таки немного по-другому, по-разному влияет, в зависимости от того, какая техника пранаямы. Главная духовная цель пранаямы – понимать, балансировать и контролировать праны, неподвижность праны и ума, пробуждение кундалини, реализация шивы или сознания посредством шакти или праны. So when we start with the pranayama techniques, first we have to study what is it actually this prana. Когда мы начинаем техники пранаямы практиковать, мы должны изучить, что же такое прана. Then we have to balance these pranas, especially now through Nadi Shodhan pranayama. А потом мы должны сбалансировать наши праны, особенно с помощью Нади Шодхан. We will tomorrow speak about that. Мы об этом завтра поговорим. And to control these pranas, it means the different techniques. Every pranayama technique is a specific way to control and regulate the prana flow. И контролировать эти праны с помощью, может, специальных техник пранаямы. The next point, motionlessness, we will understand when we go to the next text. Следующий пункт неподвижность праны ума мы поймем, если мы следующий текст разберем. Basically, as I said before, with the water in the glass. Это практически, как я приводил пример, стакана с водой. As long as our physical body is not stable, that means we have mastered the asana, then the energy is cannot be controlled. Пока мы не стабилизируем физическое тело и не овладеем правильно асанами, то мы не можем контролировать ментально. And next step, as long as the prana is not under control, we cannot really control our mind. И если мы не контролируем прану, то мы не можем контролировать и наш ум. Because mind and prana is very, very closely connected. Потому что ум и прана очень сильно связаны. In other words, when we manage through the pranayama to bring peace, stability in our energy flow, automatically this reflects in our mind. То есть если нам с помощью техник пранаямы удается стабилизировать энергетические потоки, то это непосредственно влияет на наш ум. Therefore, pranayama is the ideal preparation for meditation. Поэтому пранаяма – это идеальная подготовка для медитации.
And usually I always practice it for me, but also in yoga classes in one block together. Поэтому я обычно в своих занятиях практикую их вместе, пранаяму, медитацию в одном. Means I sing Om, Это значит, я пою Ом, then I do my pranayama practice, потом делаю пранаяму, and then I go into the meditation, и потом сразу иду в медитацию. which means for me, because I have mantra, then usually mantra practice. То есть, для меня лично я практикую мантру And обычно. then I'm finishing, then I again sing Om. И когда я заканчиваю, опять пою Ом. So it is like pranayama meditation block. Это можно сказать как такой блок пранаямы медитативный. The only problem is how long can you sit? Единственная сложность в этом – это насколько долго вы можете просидеть. So it needs then that you are able to sit for the time of the pranayama and the meditation, basically without moving a lot. На самом деле, то есть все это время нужно сидеть и не двигаться. So therefore, if you want, of course, you can break it into two pieces and say, I practice my pranayama, now it's finished, I get up, do something, and then I come back and sit now for meditation. Or at different times of the day. То есть на самом деле можно разбить это на две части, например, отдельно пранаяму, потом походить и делать медитацию, либо же разнести это в разные время суток. But the pranayama is really an ideal preparation for the meditation and can directly lead into the meditation. Но вообще пранаяма – это прекрасная подготовка к медитации, и она может плавно вести в медитацию. Also there's difference between the different techniques. И есть еще определенная разница между разными техниками. Some techniques itself are so peaceful that you feel like I am already meditating. И некоторые техники, они такие спокойные, что вы уже чувствуете, что я вот сейчас в медитации. Other practices, like for example Vastrika, are not peaceful. А некоторые практики, например, Вастрика, совсем неспокойные. Remember when we did this swinging, no? Kapalbhati pranayama, this is really an active technique, also from the breathing. Помните, мы сегодня делали капалабхати, наклоны? And Vastrika is similar. Strong inhalation, strong exhalation. You are really active. И Вастрика похожая, очень сильный вдох-выдох, и вы действительно активны. So it means when you are practicing this, you are not in a meditative state. Это значит, когда вы практикуете это, вы не в медитативном But состоянии. now you finish it, Но вы заканчиваете, you feel then the effect. и вы начинаете чувствовать эффект. This is like opening a door, and Это почти как открыть дверь и вдохнуть. so it has a meditative effect afterwards. То есть медитативный эффект после этих упражнений приходит после. So again, every technique is a little bit different. Опять-таки, повторюсь, что каждая техника, она по-своему отличается. So it says again, awakening of the Kundalini means the spiritual energy going upwards through the chakras. Пробуждение Кундалини значит, что духовная энергия поднимается вверх через чакры. With the help of Udan Prana, what we spoke yesterday, this upwards moving prana. С помощью удан праны, о которой мы вчера говорили, она отвечает за движение праны вверх. And the final realization is then here. И последняя точка финальная – это макушка головы. When your Sahasrara chakra here opens, that is actually when your whole life is changing. Если открывается сахасрара чакра, то ваша целая жизнь полностью меняется. You start laughing about all this here. И вы начинаете улыбаться по поводу всего этого. And you have found this inner peace. И вы почувствуете внутреннее блаженство. And everyone will go down. И каждый будет преклоняться перед вами. How did you manage? Please teach me. Как вы этого достигли? Пожалуйста, научите меня. So let us have a short break. Okay? Давайте сделаем небольшой перерыв. Да, кто-то здесь сидит. You have only one apana yoga. That's not good. У вас только одна апана йога, это нехорошо. Он один, но он раздражает. You should have at least I think they are more. yeah, but there's only one now. All the time. Сейчас да, один апана йога. Okay.
continue or is it already enough? Мы продолжим или вам достаточно? Because it's long day. Потому что длинный Some день. started practicing 6 o'clock morning. Кто-то начал с 6 So I утра. don't mind. If you say it's enough for today, I'm fine with that. Если вы скажете, что на сегодня достаточно, they said enough. Okay. Good. So then, They want to let's say say Gajanand. They want to say maybe are there any questions concerning that what we discussed now? Может быть, есть вопросы относительно того, что мы сегодня обсуждали? No question. Нет вопросов? Swamiji used to say no question means no answer. Лучше обычно говорить нет вопросов, нет ответов. Okay. Один вопрос. Вы сказали, что проблемы с общением, они зависят от манипуляции. Скажите, пожалуйста, если у человека заикание, нужно работать, концентрировать работу на манипуле больше, чем You mentioned that the problems with communication come from Manipur and Not only. не совсем, да? And if a person has problems with the speech, like repeating the sentence. Yes. That comes from Manipur. Говорит, да, это именно это от Манипура. Stuttering, you know? Yes. Yeah, that comes from Manipur. It's a disturbance in Manipur. Да, это беспокойство в Манипуре. И вы спросили, как... Нет, все. И второй вопрос. Речь шла о том, что нельзя есть мясо, поскольку живое существо убито. Но ведь растения тоже живые. You mentioned that eating meat is bad for some reasons, because it's a living being and which feels. And on the other hand, the plant is also a living being and we feel it. So what about that? Everyone feels naturally that it's a different quality of life. Но каждый чувствует, что там разное качество жизни в этом живом существе. Plants have a different level of consciousness compared with animals and again compared with humans. То есть у растения у него другой уровень сознания по сравнению с животными и с людьми. It is true that we cannot live completely harmless here in this world. Действительно, правда, мы совсем не можем жить так, чтобы вот ничему не приносить вреда. Already when you walk over the grass you can say, but you are treating this poor grass, look. То есть даже когда вы просто по траве гуляете, можно с другой стороны посмотреть, что вы траву топчете. So it is a normal, our human nature which God gave us that we need to eat something. То есть это наша природа человеческая, что Бог нас такими сотворил, нам нужно чем-то питаться. But we should try with our choice of food to do as little harm as possible to this world. Но имея выбор все-таки, что есть, мы должны минимально приносить какой-то ущерб окружающему миру. You see, animals, they have fear, they have emotions, actually very similar to humans. Знаете, у животных страх и эмоции, они очень похожи на человеческие. Compared with this, it is much less harmful when we eat plants. И в сравнении с этим есть растения гораздо меньше вреда в этом. And in fact, what I said is only the basic principle. И то, что я сказала, это только один из принципов. There are many choices which you can make now further. И есть больше выбора, которые вы можете делать. For example, some things the nature gives you without any harm. То есть, например, некоторые вещи природа вам дает без какого-либо вреда. Like nuts or fruits, for example. Например, орехи или Nuts or fruits. или фрукты. For example, when the fruit falls down from the tree, you don't harm the tree by eating the fruit. То есть, если фрукт падает с дерева, вы не вредите дереву, когда едите этот фрукт. So it is your choice how strict now you want to be in your choice of food. То есть это ваш личный выбор, насколько жестко вы будете следовать каким-то ограничениям в еде.
So then also some people, the vegans for example, say it's not good to take the milk because it is meant for the calf. То есть, например, некоторые вегетарианцы говорят, что молоко тоже нельзя пить, потому что мы вредим коровам. So you can say, okay, don't take the honey because it's actually meant for other purpose. То есть, и не берите мед, не ешьте мед, потому что он предназначен для других целей. Also, what is not food, for example, if you have now a girdle or shoes from leather, you can also think about that. То есть точно так же это касается не только еды, если у вас есть куртка или обувь из кожи. So when you start thinking about that, you will realize there's a wide variety of choices how you want to do it. То есть когда вы начнете об этом задумываться, вы поймете, что у вас есть большое количество выбора, как вы будете поступать. And we are not judging that. И мы это не осуждаем. Just try to bring awareness, there is a problem. Просто постарайтесь осознать, что в этом есть определенная проблема. And I would say, try to avoid at least the most obvious fact, don't kill a living being, not a cow or a fish. По крайней мере, то, что мы предлагаем самые такие очевидно вредоносные вещи обходить. То есть, они могут убивать. There is even one choice, but it is not easy. И есть еще один выбор, но он совсем непрост. Which becomes now a little bit famous in the present time under the title of Sun Yoga. То есть, и сейчас он в настоящее время очень популярным стал под названием сан-йоги. Also sometimes called Prana eaters. Их еще называют прана еды. So this is some people try directly to receive the prana. Некоторые люди пытаются самым прямым способом получить прану. I even know one person in Czech Republic who practices already a little bit. И я знаю одного человека в Чехии, который уже это практикует. So if you want, that is another choice. Absolutely Если вы harmless. хотите, есть еще такой способ, он абсолютно безвредный. But it's not so easy to learn that and not so easy to practice that. Но совсем непросто изучить этот способ и практиковать его. Also a little bit depending on the climate. If there is clouds and rain, it's very difficult to receive the sunlight. Это всегда зависит от климата. Если постоянно дождь и облака, то очень сложно получить солнечный свет. Про солнцеед. So it is not now any dogma. Это не какие-либо догмы. But it is just to bring awareness onto this point. Most people, they don't think about that. То есть я просто пытаюсь поднять ваше сознание в этого факта, то есть, потому что большинство людей, они об этом вообще не думают. And Swamiji tries to make us aware of this same and said, please try to avoid any unnecessary harming of other beings. Свамиджи обычно говорит, просто старайтесь избегать ненужного вреда живым существам. Okay? Good. So now, for those who are interested, you can stay and we will have now our prayer together. Тем, кому интересно, можете остаться, мы будем молиться.